मॅडम गुड मॉर्निंग डॉक्टर कविता मॅडम. मॅडम गुड मॉर्निंग मॅडम. म्यूट येत आहे ना मॅडम. मॅडम आवाज येतोय का? तुमचं अनम्यूट आहे. आपल्याकडनं पार्टिसिपंट. मॅडम आवाज येतोय का? आता होतोय. पोस्ट केलं का मॅडम? गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग मॅडम. बरं वाटत नाही आहे का? नाही थंडी आहे नाशिकला. तुमचं अनम्यूट आहे. नाही माझं अनम्यूट केलंय मी. आपल्याकडनं पार्टिसिपंट. मॅडम आवाज येतोय का? हो येतोय बोला. पोस्ट केलं का मॅडम? गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. येतोय का माझा आवाज? हो मॅडम तुमचा येतोय आवाज. मॅडम बरं वाटत नाही आहे का? नाही बरं नाशिकला. तुमचं अनम्यूट आहे. नाही माझं अनम्यूट केलंय मी. केलं. आपल्याकडनं पार्टिसिपंट. हो येतोय बोला. गुड मॉर्निंग. येतोय का माझा आवाज? हो मॅडम तुमचा येतोय आवाज. मॅडम बरं वाटत नाही आहे का? नाही बरं नाशिकला. तुमचं अनम्यूट आहे. नाही माझं अनम्यूट केलंय मी. केलं. आपल्याकडनं आता आपलं मीटिंग ऍडमिट ऑन करून टाकू. हॅलो आवाज येतोय मॅडम? हो येतोय बोला. मॅम फक्त 2 मिनिटं वेळ आहे. थोडासा 11 वाजता आपण वेळ दिलेली आहे. तर थांबूया का? ओके 11 वाजता आपले पार्टिसिपंट सगळे जॉईन होतील. ठीक आहे. वेळ दिल्यामुळे
थोडस आपल्याकडे 8 मिनिटं वेळ आहे तसा. ठीक आहे, ठीक आहे. तुम्ही ऑफिस मधनं की घरनंच आहात? नाही, ऑफिसमध्ये. ओके ओके. 10:30 लाच टायमिंग आहे का आपलं? नाही, आमचं 10च असतं ना. अच्छा ओके. 10. तिथे प्रत्यक्ष चालू आहे की सगळं ऑनलाईनच केलं मग? आता सगळं ऑनलाईन केलं म्हणजे कारण काय होतं की काही पार्टिसिपंट ऑफलाईन होते आणि काही ऑनलाईन, पण आपले सगळे रिसोर्स पर्सन ऑनलाईन आहेत ना, तर मग त्यामुळे म्हटलं की सध्या यावेळेस आपण ऑनलाईन घेऊया. अच्छा अच्छा. हा, पुढच्या वेळेला आपण ऑफलाईन नक्की भेटू मॅम. हा तसं, कारण की आता याचा जास्त बेनिफिट ऑफलाईनच होईल मुलांनाही, असं म्हणजे कारण आता सगळे सध्या त्या पॅन्डेमिकमुळे बरोबर. हा ती त्यांना जरा ऑनलाईन पेक्षा ऑफलाईन मध्ये जरा इंटरेस्टेड असतात. हम्म. आणि पार्टिसिपंट्स महाराष्ट्रातलेच आहेत का? हा, ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आहे, इंडिया, ऑल ओव्हर इंडिया आहे. काही कोल्हापूरवरून आहे, हा युपी, बिहारचे पण जम्मू मुलं आहेत. काश्मीर, जम्मू हा. काश्मीर रिसर्च जे आहे ते स्टुडंट पीएचडी रिसर्च PhD सेंटरच्या research center. अंतर्गत आपल्या तिथले बरेच विद्यार्थी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आहेत जॉईन झालेले. बरं. आणि आता सध्या नवीन कोर्स कुठला डेव्हलप वगैरे सुरू आहे मॅडम तुमचा? आता आमचं सगळं रिस्ट्रक्चरिंग सुरू आहे. अच्छा, बीएडचं पण आपलं आता परत बीएडचं केलं ऑलरेडी आपण रिस्ट्रक्चर. अच्छा, पण आता नवीन काही हे चॉईस बेस्ड येणार आहे का आपल्याकडे पण? चॉईस बेस्ड आपण ऑप्शन मध्ये देतोच ना. हा, आपल्याकडे इलेक्टिव्ह आहेत तसे म्हणजे, पण असं स्पेशली काही करतायत का, म्हणजे जसं आमच्या युनिव्हर्सिटीने चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम वरती सध्या काम करणं सुरू केलं आहे. काय करताय म्हणजे तुम्ही? ऑप्शनल पेपर मध्येच असं दिलेले आहेत आणि काही त्यांना म्हणजे ऑप्शनल मधनं पण, आणि जसं मायक्रो टीचिंगचा आपण ग्रुप वर्क घेत होतो, तर ते कसं आपलं एका शेड्यूल लावत होतो आपण 15 दिवसाचं वगैरे. त्यांनी आपल्याला डेली ग्रुप वर्क, डेली ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे प्रॅक्टिकल्स पण त्यांनी आपल्याला असं डेली घेण्यासाठी असं या मॉड्यूल मध्ये आता सीबीसीएस अंतर्गत केलेला त्यावेळेला. अच्छा. असा बदल आहे म्हणजे, नाही तर आपलं कसं होतं की आपण फर्स्ट इयर किंवा आपल्या याच्याप्रमाणे म्हणजे जितके दिवस दिले आहे मायक्रो टीचिंगचे, इंटर्नशिपचे, आता ते थोडं चेंज होत आहे. म्हणजे डेली ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला रुटीन मध्ये आणाव्या लागतात. असं सध्याचं आपलं बीएडचं. प्रॅक्टिकली डिफिकल्ट होईल. हा, प्रॅक्टिकली म्हणजे ते इम्प्लिमेंटेशन करणं डिफिकल्ट होईल. डिफिकल्ट होईल, पण आता काय ती प्रोसेस आहे आणि आता मॅन्डेटरी केलं आहे आपल्याला तर युनिव्हर्सिटीच्या गाईडलाईन प्रमाणे, आणि एनईपीच्या अंतर्गत या सगळ्या हा म्हणजे बदलाव अपेक्षित आहे एनईपीच्या अंतर्गत. पण काय माहिती आता किती आपल्या ट्रेनिंग कॉलेजेस साठी उपयुक्त ठरतं, कारण ट्रेनिंगचं एक वेगळं पॅटर्न आहे अकॅडमिक पेक्षा. आपल्याकडे मेजर चेंज हा बीए बीएड करणं, म्हणजे 4 इयर इंटिग्रेटेड कोर्स करणं, हा मेजर चेंज आहे आपल्याकडे. इथल्याप्रमाणे फक्त आता 3 मिनिटं वेळ आहे आपल्याकडे. पार्टिसिपंट्सला एक मेसेज केलाच आहे, पण आजकाल कसं होतं पार्टिसिपंट्स हे जरा ऑनलाईन असल्यामुळे त्यांचं जॉईनिंग थोडं लेट अशा पद्धतीनेच असतं. अजून बाकी ऍडमिशन्सचं यावेळेला जरा थोडं
टप्प्याटप्प्याने झाल्या म्हणजे बीएडच्या ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये झालेत आमच्याकडच्या पूर्ण ऍडमिशन झाले आणि आम्ही आणि आता क्लोज केले आपण. ऍडमिशन क्लोज केलं. त्याच्यामध्ये थोडंसं आलं होतं त्यांचं म्हणजे मागे पुढे झालं थोडं यावेळेला. नाही तर आपले कसं एका दमात 44 स्टुडंट ऍडमिट होऊन जायचे. यावेळेला थोडं पहिले यावेळेला काय झालं, आम्ही कमी विद्यार्थ्यांचे फॉर्म्स चेकिंग केले ना, अच्छा त्यामुळे कमी पडलेत ते विद्यार्थी. मग पुन्हा ते त्यांचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचा राऊंड घ्यावा लागला, अच्छा त्यामुळे ते टप्प्याने झालं. नाहीतर मला असं वाटलं की बा पहिल्यांदाच असं काहीतरी म्हणजे ऍडमिशनच्या बाबतीत झालेलं दिसत. बरोबर. ते आधी आपलं कधी आता होईल नेक्स्ट डेला. ते थोडं मॅम आता मग मी सुरू करते म्हणजे आता 11 मिनिटं कमी आहे त्यामुळे काही हरकत नाही आपण ओके. पुढे जा. Very good morning, one and all. I am audible to all of you. येस. Thank you. I pay my great tribute to late Dr. Punjabrao Deshmukh, founder president of Sri Shivaji Education Society Amravati. We are present here for the first session of third day of 7-day national workshop on research methodology organized by Sri Shivaji College of Physical Education in collaboration with Sri Shivaji College of Education and Postgraduate Department of Physical Education, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, on research methodology. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm welcome on the behalf of convener Dr. Anjali Thakre ma'am, principal Sri Shivaji College of Physical Education, co-convener Dr. Vinay Raut, principal Sri Shivaji College of Education, and Dr. Tanuja Raut, head of the department, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. It's my pleasure to welcome all the dignitaries, resource person, research scholar, research student, and my friends and dear student present over here for the third day of national workshop on research methodology. It's an opportunity for me to introduce today's resource person, Dr. Kavita Salunke ma'am. Professor Dr. Kavita Salunke ma'am is a faculty in School of Education, Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Open University since 1993. Currently, she is a director, School of Education and Center for Disability Studies. That is, she is working now as in the inclusive education part. She has more than 27 years of research and teaching experience. Her research interest is in the area of curriculum development and teacher training and model development for various courses. She has completed 14 research projects. It is very difficult to carry out research project, but she has carried out 14 research projects and attended 92 national and international conferences, seminar and workshop. She had published more than 42 research papers in various journals, conferences and proceeding within these last 5 years. These are the amount of her research paper within last 5 years. More than that, she has published 25 books. To publish a single book, we know it is a very exhaustive work. She has published 25 books in Marathi language and 3 in English language. 10 research scholars have completed their PhD under her guidance, and presently 8 research scholars are pursuing their PhD in education. Recently, in 2018, she was conferred with prestigious government award for her excellence work for education Vishwakosh. She is presently program coordinator of PhD and B.Ed in service. She has also coordinated and presented 20 videos and 51 audio programs through Mumbai Akashvani. She worked as a referee for PhD and MPhil thesis evaluation. She has visited various conferences and various countries like Jamaica, Spain, Nepal, Scotland, and Thailand also.
Going through her biodata, she has 48 pages biodata. Her work is very excellent. But for her introduction, her actions through her presentation will speak aloud. Today, we have such energetic and versatile and skillful personality among us. As a resource person to enlighten us on the topic new trends in educational research by the way of action research. As a part of action research provides solutions to the educational problems as we all knows it. But the methodology of action research is very different. So for guidance regarding action research, I request Professor Kavita Salunke ma'am to guide all of us on the topic. I request Kavita ma'am Yes, to deliver her speech. Thank you, ma'am. thank you, ma'am. Thank you for the introduction of my. Here first, I would like to thank Principal Dr. Anjali Thakre ma'am and the team who have given me the opportunity to present my thoughts about the action research in front of all you scholars and experts from various colleges. Here I'm going to talk about action research, the new approach of action research, and about the research design, about the action research design also. I would like to speak in both the language, English as well as Marathi, so that all the concepts will be clear to you all. Now I'm going to share my PPT and then I will talk. My PPT is in English so that the participants who doesn't understand the Marathi, they can easily understand what I am talking. Okay. Full screen करा. Ma'am, Yes, full screen. Yeah. Okay. not Yeah, it is visible. it is visible, but not in the full screen pattern. Make it as a slideshow, if you can. Yes. Now, No, ma'am. It may take some time. okay. Not necessary. Not necessary. Okay. In my lecture, I'm going to cover these points: introduction, then concept of action research need, importance and scope, features of the action research, design of action research, steps, and report writing. Friends, you all know we always facing some problems when we work in the specific field or our daily routine. आणि बेसिकली ऍक्शन रिसर्च जे आहे हे त्याच्यासाठीच आहे की आपल्या ज्या काही दैनंदिन व्यवहारातल्या ज्या काही डिफिकल्टीज असतात त्या डिफिकल्टीज ओव्हरकम करण्यासाठी आपण ऍक्शन रिसर्चचा वापर करतो. आणि ही जी परिस्थिती आहे ही जोपर्यंत आपण आपल्या क्वेश्चनवर we don't get the answer for question, तोपर्यंत ही प्रोसेस चालू राहते. It is a circular process. First we plan the activity, then we implement it, then we observe, get feedback. If it is not solved, then again we plan, again we
take action, again observation and feedback. This is the circles which is means we call it चक्रीय process जी ऍक्शन रिसर्च मध्ये घेतली जाते. ही कन्सेप्ट जी आहे ती अमेरिकेमध्ये 1930च्या दरम्यान आपल्याला आलेली दिसते आणि भारतामध्ये साधारणतः 1960-70च्या दरम्यान आली. कुर्ट लेविन यांनी ही कन्सेप्ट मांडली आणि कुर्ट लेविन यांनी हे जे काय मांडलं ते त्यांनी बेसिकली सोशल प्रॉब्लेम्स जे होते ते सॉल्व्ह करण्याच्या संदर्भात त्यांनी हे ऍक्शन रिसर्चचा विचार मांडला. आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की फर्स्ट यू प्लॅन द ऍक्टिव्हिटी फॉर सॉल्व्ह युअर क्वेश्चन, देन ऍक्शन ऑन द ऍज पर द प्लॅन, देन ऑब्झर्व इट व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन अँड गेट फीडबॅक फ्रॉम द पार्टिसिपंट्स अँड you will get the answer about the question, is it solved or not, and if not then again परत प्लॅनिंग, परत कृती, परत ऑब्झर्वेशन, परत फीडबॅक, अशी ही चक्रीय प्रक्रिया असते जोपर्यंत आपल्याला त्याचा आन्सर मिळत नाही. पण कालांतराने काय झालं, स्टीफन कोरे आले आणि स्टीफन कोरेंनी शास्त्रीय पद्धत मांडली, म्हणजे संशोधनाची शास्त्रीय पद्धत मांडली आणि ती इतकी पसरली सगळीकडे की त्याच पद्धतीचा विचार झाला आणि ऍक्शन रिसर्च हे मागे पडलं आणि आपण सगळेजण शास्त्रीय पद्धतीचा वापर करायला सुरू केलं. म्हणजे आपण काय करायला लागलो की टायटल, ऑब्जेक्टिव्ह, हायपोथेसिस, अझम्पशन्स, देन मेथडॉलॉजी, मीन्स सॅम्पल, देन टूल डेव्हलपमेंट अँड ऑल दिस थिंग्स. आणि ते सगळं जे होतं ते इतकं बद्ध करून टाकलं होतं, म्हणजे त्याला चौकट टाकली होती, त्याच्यात आपल्याला इकडे तिकडे हलायला, म्हणजे फ्लेक्झिबिलिटी आपल्या स्ट्रक्चर मध्ये करायला आपल्याला परमिशन नाही, असा हा पॅटर्न स्टीफन कोरे यांनी मांडला आणि कुर्ट लेविन यांचा जो पॅटर्न होता तो मागे पडला. पण अलीकडे पुन्हा एकदा ऍक्शन रिसर्च वर विचार मांडणे सुरू झालं आणि म्हणून याला आपण न्यू अप्रोच, म्हणजे न्यू अप्रोच ऑफ ऍक्शन रिसर्च असं म्हणतो. ऍक्शन रिसर्च is going in 3 phases. First is the ideological phase, which is used for solving social problems. Then second phase is practitioner who are involved in the process or activity. They have some problem and they want to solve their own problems for the quality work. And third approach is the community action research. Basically it comes in group and whatever process they do, means उदाहरणार्थ आपण शाळा जर घेतली तर शाळेचा क्वालिटी, म्हणजे शाळेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मुख्याध्यापक काम करतो, शिक्षक काम करतो, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ काम करतो, स्टुडंट स्टडी करतात, पेरेंट्स त्याला सहभाग देतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी इथे पार्टिसिपेटरी अप्रोच असं आपण म्हणतो आणि कम्युनिटी ऍक्शन असते, म्हणजे ग्रुपमध्ये ऍक्शन घेतली जाते. तर असे 3 फेजेस मध्ये ऍक्शन रिसर्च हे डेव्हलप होत गेलं आणि ही जी थर्ड आहे ना, ही ब्रूस जॉईस यांच्या मिसेस ज्या आहेत कॅथे यांनी हा पार्टिसिपेटरीचा अप्रोच मांडला. आतापर्यंत आपण जुन्या अप्रोच मध्ये काय म्हणत होतो की ही इंडिव्हिज्युअल प्रोसेस, इंडिव्हिज्युअल प्रक्रिया आहे, प्रत्येक जण आपल्या प्रश्नाच्या संदर्भात ऍक्शन रिसर्च करतो. पण आता ही त्यांनी असंच म्हटलंय की ही ग्रुपनी सुद्धा आपल्याला ऍक्शन करता येते आणि ग्रुपनी सुद्धा एखाद्या प्रश्नावरचं सोल्युशन आपल्याला काढता येतं. म्हणून हा तिसरा अप्रोच आता मांडला जाऊ लागलेला आहे. तर we'll see some definitions so that we could understand the characteristics of action research. First definition which I'm going to present here, which is for North Central Regional Educational Laboratory. They say action research is inquiry or research in the context of focus efforts, means the individual questions to improve the quality of an organization and its performance. म्हणजे मगाशी जी Ma'am, sorry to interrupt. Yeah. They are not moving, ma'am. Yes.
Slides are not moving. Not working. 1 minute. I will exit and then again I will join. Okay. इथे ना Is it now visible? Slides are visible, ma'am, Ah, but they were not moving. It was only action research, concept and nature. yeah. Now definitions. No, action research, concept and nature. Slides. But ठीक है. I will do normal slideshow. Yeah. So that you Yeah. Now it is. The action research is inquiry or research in the context of focus efforts. म्हणजे तुमचा जो काही बेसिक क्वेश्चन असतो जेव्हा आपण एखादी ऍक्शन करतो एखादं काम करतो त्यावेळेला आपल्याला जाणवणारा जो प्रश्न असतो त्या प्रश्नासंदर्भात हे केलं जातं म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे फोकस एफर्ट. आणि ते कशासाठी आपण करतो तर टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गनायझेशन अँड इट्स परफॉर्मन्स. म्हणजे आपण जे काही काम करतो त्या कामाची क्वालिटी आणि आपल्या कामाची क्वालिटी सुधारली की आपोआपच त्या ऑर्गनायझेशनच्या कामाची क्वालिटी सुधारते. म्हणजे थोडक्यात उदाहरणार्थ आपण कसं की शिक्षकांनी त्यांच्या अध्यापनाची क्वालिटी सुधारवली की आपोआपच शाळेच्या रिझल्टची क्वालिटी उंचावते. म्हणून द research in the context of focus effort to improve the quality of an organization and its performance. It typically is designed and conducted by practitioners who analyze the data to improve their own practice. स्वतःच्या कामाची क्वालिटी वाढवण्यासाठी हे ऍक्शन रिसर्च केलं जातं. दिस इज द मीन्स फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स focus efforts and second one it taken because of improve their own practice. Action research can be done by individually or by team of colleagues. Just I have explained it. The team approach is called collaborative inquiry. Then second definition, which is Cathay, wife of Mr. Bruce Joyce. She told action research is a process where participants who might be teachers, principals, support staff examine their own practice systematically and carefully using the technique of research. आपल्या अध्यापनाच्या संदर्भामध्ये हे टीचर प्रिन्सिपल कोणी घेऊ शकतं कशासाठी तर आपली ओन प्रॅक्टिस जी आहे ती सिस्टमॅटिकली होते किंवा नाही ती केअरफुली पाहण्यासाठी हे टेक्निक ऍक्शन रिसर्च हे टेक्निक वापरलं जातं. Then Stephen Covey says that action research in education is research undertaken by the practitioner in order that they might improve their practices. Action research is basically taken for the improve the quality of personal and organization. And also Creswell says that action research designs a systematic procedure used by teachers or other individuals in an educational setting to gather quantitative or qualitative data about subsequently improve the ways their peculiar setting operates, how they teach, how will their students learn. Means what? म्हणजे इथे तुम्हाला सगळ्या डेफिनेशन मध्ये एकच गोष्ट लक्षात येईल की ऍक्शन रिसर्च इज टेकन फॉर टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ डे टू डे वर्क. आपलं जे डे टू डे वर्क असतं त्याची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ऍक्शन रिसर्च हाती घेतलं जातं. मग फीचर्स काय आहे तर लॉयल्टी टू एज्युकेशन रिफॉर्म बिकॉज वी took action research for the sake of our improvement in day-to-day work. A special kind of questions, for example, how do I do, how was it, etc. म्हणजे आपण जे काम करतोय ते बरोबर करतोय की नाही, कसं करतोय, त्याचा इम्पॅक्ट काय होतोय हे सगळं आणि आपल्याला जाणवणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण ते करतो.
आणि ऍक्शन रिसर्च मध्ये मी, कारण माझा स्वतःचा प्रश्न असतो त्यामुळे मी हा सेंटरला असतो. आय टू बी ऍट द सेंटर ऑफ रिसर्च. प्रत्येक ठिकाणी मला काय जाणवते, मला काय दिसते, मला काय वाटते, मला काय म्हणजे माझ्या प्रश्नापासूनच सुरू होतं. त्यामुळे आय टू बी ऍट द सेंटर ऑफ रिसर्च. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्पजफुल रिवॉर्ड ऍक्शन. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कॅरी केली जाते म्हणजे ती जी आपण व्हेरियस सोर्सेस पासून कलेक्ट करतो, मग ते स्टुडंट असतील, टीचर असतील, कलिग असतील, पियर्स असतील, सगळ्यांकडून आपण ती कलेक्ट करतो, पेरेंट्स असतील, आणि त्याच्यातून आपण ती इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्याचे कॉजेस किंवा इम्पॅक्ट काढतो आणि म्हणून त्याला परफेक्ट इन्फॉर्मेशन म्हटलं. सिस्टमॅटिक कंट्रोल फॉर सिमेट्रिकल बेस्ड मटेरियल प्रोडक्शन. ट्रुथफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऍक्शन आणि new ways to present the research. These are the features of the action research. When action research done, these are the reasons: to solve specific educational problems if persisting. जर आपल्याला एखादा एज्युकेशनल प्रॉब्लेम असेल, आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम असेल, तर तो सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण ते करतो. टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम दॅट टीचर्स फेस. शिक्षक जे प्रश्न फेस करतात त्याच्यासाठी ते घेऊ शकतात. टू व्हेरीफाय टीचिंग बिहेवियर, म्हणजे आपण जे काय अध्यापन करतो त्याच्यातला कुठला कंपोनंट आपला वीक आहे आणि तो वीक असेल तर का आहे, कसं आपल्याला ते इम्प्रूव्ह करता येईल त्याच्यासाठी करू शकतो. टू डेव्हलप टीचर, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी, आपलं जे ऍक्शन असतात त्या डेव्हलप करण्यासाठी, त्याच्यात क्वालिटी आणण्यासाठी. टू सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स ऍट स्कूल लेवल अँड टू इम्प्रूव्ह बिहेवियर ट्रान्झॅक्शन्स, यासाठी आपण ऍक्शन रिसर्च कंडक्ट करतो. ऍक्शन रिसर्चचे 2 डिझाईन्स आपल्याला दिसतात. एक आहे प्रॅक्टिकल आणि दुसरं आहे पार्टिसिपेटरी. स्टडी ऑफ लोकल अफेअर्स. इथे काय आहे की जे आपले लोकल प्रश्न असतात ते त्याच्यासाठी आपण ते घेतो. स्थानिक आपले जे म्हणजे पर्सनल जे क्वेश्चन्स असतात त्याच्यासाठी घेतलं जातं. आणि हे जे आहे पार्टिसिपेटरी जे आहे ते व्यक्तीच्या जीवनावर मर्यादा घालणाऱ्या सामाजिक समस्यांच्या अध्ययनासाठी, म्हणजे पर्सनल याच्यावर जे लिमिटेशन्स येतात तर त्या सामाजिक प्रश्नांसाठी आपण हे विशेषतः पार्टिसिपेटरीचा अप्रोच स्वीकारतो. इथे व्यक्तिगत आणि इंडिव्हिज्युअल ग्रुपचा विचार असतो, तर इथे सहभागाच्या समानतेला महत्व असतं, पार्टिसिपेशनला महत्व असतं. हे जे आहे शिक्षक विकास आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर केंद्रीभूत असतं. फोकस ऑन टीचर डेव्हलपमेंट अँड स्टुडंट लर्निंग, याच्यावर हा प्रॅक्टिकल ऍक्शन रिसर्चचा भर असतो. तर याच्यावर फोकस ऑन लाईफ चेंजिंग एनरिचिंग चेंजिंग, म्हणजे जीवन विकसित आणि समृद्ध करणाऱ्या घटकांवर याचा संबंध असतो. प्रोसिडिंग ऑफ ऍक्शन रिसर्च प्लॅन्स युटिलिटी, कार्यवाही आणि उपाययोजना, याला इथे फार महत्व असतं. तर इथे जे आहे ते बंधमुक्त संशोधन निर्माण करणं हा त्याचा हे असतो. आणि इथे शिक्षकांना संशोधकांच्या भूमिकेत जाण्याचा मार्ग इथे निर्माण होतो. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन दीज 2 डिझाईन्स, प्रॅक्टिकल डिझाईन action research and participatory action. Participatory action research is used basically for the social problems, and the researcher was one of the took the participation in the social activity, and here we solve our own problem which we face. Some research topics I have presented here for the sake of your understanding. Action research म्हणजे ज्या संशोधनामध्ये ऍक्शन असते तेच फक्त ऍक्शन रिसर्च असते. म्हणजे त्या टायटल मध्येच ते रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे की ते ऍक्शन आहे. नुसता सर्वे, नुसती माहिती गोळा केली तर ते ऍक्शन रिसर्च होत नाही. त्या ऍक्शन रिसर्च मध्ये ऍक्शन, त्या रिसर्च मध्ये ऍक्शन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आता इथे बघा, पहिला प्रॉब्लेम असा आहे, टू स्टडी एक्स्ट्रा रीडिंग ऑफ 11th स्टँडर्ड स्टुडंट्स ऑफ कॉलेजेस. म्हणजे आता इथे काय आहे की 11th स्टँडर्डच्या मुलांच्या वाचनाचा, अवांतर वाचनाचा अभ्यास करणे. हिअर
only we collect the information. So it's not the action research, because here no action taken by the researcher. Only the data collection he is doing. So this is not the action research. Okay. Second thing, critical पाहिजे इथे. Critical study of factors affecting students' academic progress. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम करणाऱ्या घटकांची चिकित्सक अभ्यास. Here also only the information collection is process is involved. म्हणजे फक्त त्याच्या अभ्यासावर काय घटक परिणाम करतात हे घेते, पण त्याच्यावर उपाययोजना किंवा परिणामकारक उपाययोजना वगैरे काही नाही सुचवली जाते. सो it is also not action research. Third, discovery of study habits of 10 standard students. Here also we are collecting the only data. Just we are doing the survey and collecting the data. So this is also not the action research. Now see this one. A study of the problem faced by the students of class 5th of Jilla Parishad Primary School, XYZ Taluka, Rauri district in Ahmednagar while studying English and suggesting solutions. Here आपल्याला त्यांना जे काही ते प्रॉब्लेम फेस करतायत पाचवीचे विद्यार्थी इंग्रजी विषयाचं अध्ययन करताना त्याच्यावर आपल्याला त्यांना इफेक्टिव्ह सोल्युशन द्यायचंय. सो here we are going to take some action. First, we are going to collect the data. What are the difficulties of the standard 5th students when they study the English? We collect the data and we suggest them the effective way how to solve their problem. So this is the action research. Why I am talking these topics? Only when you form the topic of research, action research, at that time you have to take the म्हणजे तुम्ही ही काळजी घेतली पाहिजे की आपल्या ऍक्शन रिसर्चच्या टायटल मध्ये त्याचं कसं आलं पाहिजे, म्हणजे त्या टायटल मध्ये तिथेच रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे की ऍक्शन रिसर्च हा आहे किंवा नाही. सो टायटल मध्ये ऍक्शन रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे. इफ टायटल convey only the survey, then it is not the action research. These are some topics which are taken. Action research is a cyclic process. First, whatever problem we are facing, for that problem we plan some activity to resolve the problem. So first planning, then we conduct that activity on the sample which are facing the same problem. Here we took action, then we observe what happened when we conduct one plan, and then we collect the feedback, what happened about this action, and we get the answer. 50% our problem is solved or 60% problem is solved. Then we have to plan another strategy. Then again action, again observation, again feedback. If we got answer only 70% students have solved the problem, then again we have to plan some another strategy, again action, again observation, again feedback. This is the cyclic process. जोपर्यंत आपल्याला आपल्या प्रश्नाचं कॉन्क्रीट आन्सर मिळत नाही तोपर्यंत ही सायक्लिक प्रोसेस आपल्याला चालू ठेवावी लागते. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऍक्शन रिसर्च. लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्ह. कारण प्रश्न आपला लिमिटेड असतो ना, स्वतःचा असतो. स्वतः आपण जे काय ऍक्शन करत असतो किंवा ज्या काही गोष्टी करत असतो डे टू डे वर्क मध्ये, तर त्यामध्ये आपल्याला जाणवणाऱ्या प्रश्नाच्या संदर्भात आपण ऍक्शन घेतो, म्हणून मग ती लिमिटेड असतं. रिलेटेड टू डेली वर्क, बिकॉज तो त्या व्यक्तीचा प्रश्न असतो म्हणून डेली वर्क रिलेटेड असतं. आणि द प्रॉब्लेम इज फायनली सॉल्व्ड बिकॉज इट्स अ सायक्लिक प्रोसेस. दॅट्स वाय वी गेट आन्सर ऑफ द क्वेश्चन. The problem is not universal because everybody took the action research for
the sake of their daily practice, daily activity, quality of the work. म्हणजे तुमच्या डे टू डे लाईफ मधल्या ऍक्शनची क्वालिटी वाढवण्यासाठी तुम्ही घेतात, त्यामुळे ते युनिव्हर्सल नसतं. द प्रॉब्लेम्स आर ऑफ अन इमिजिएट नेचर, म्हणजे तो तात्कालिक प्रश्न असतो तुमच्या डे टू डे वर्क मधला. आणि द सॅम्पल अँड ऍक्शन रिसर्च इज व्हेरी स्मॉल बिकॉज द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू युअर क्लास, the problematic students. So the sample is very small, and the flexibility is here because if your problem is not going to solve, you can change the strategy, you can again plan, again act on that plan. So the flexibility is here for you. So these are the characteristics of the action research. Limited objective related to daily work, the problem is finally solved, not universal, and immediate nature. Sample and the sample of action research is very small, and flexibility is there. Then need and importance: improve quality of work, improve your day-to-day work, because you are going to solve all the problems which you face by action research. So improve your quality of work. New ideas can be explored. Your work can be evaluated objectively because you are using the research approach. Everyday problem can be answered scientifically because through research you are going to solve this. Your work can be done flawlessly. Then scope related to daily work. Primarily teachers, headmasters undertaken action research, so it is limited to them. Useful at the local individual level. It does not have broad idea as in basic research. दैनंदिन कार्याशी संबंधित असतं. प्रामुख्याने शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्या म्हणजे हे ते कंडक्ट करतात. तसंच ते स्थानिक वैयक्तिक पातळीवर उपयुक्त ठरतं आणि मूलभूत संशोधना इतका व्यापक विचार याच्यात नसतो, पण तरी सुद्धा तुमचे आन्सर्स तुम्हाला मिळू शकतात. देन डिझाईन आराखडा. जेव्हा आपण त्याचा ऍक्शन रिसर्चचा आराखडा तयार करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये कोणत्या स्टेप्सचा विचार करायचा असतो, तर फर्स्ट स्टेप इज रिअलायझिंग अ प्रॉब्लेम. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला ज्या काही समस्या जाणवतात त्याची यादी करायची आणि त्याच्यातून एक समस्या आपण ऍक्शन रिसर्च साठी निश्चित करायची. एनलिस्ट द प्रॉब्लेम्स, देन सिलेक्ट अ प्रॉब्लेम which you are going to take for action research and define the area of it. त्याची क्षेत्र निश्चित करायची. म्हणजे मला समजा अध्यापनाच्या संदर्भात प्रॉब्लेम असेल तर माझा एरिया हा टीचिंग होतो. मला समजा त्यांच्या ऍडमिशन संदर्भात प्रॉब्लेम असतील किंवा त्यांच्या गळती संदर्भात प्रॉब्लेम असेल तर तो ऍडमिशन रिलेटेड एरियामध्ये जातो. असं म्हणजे फर्स्ट यू एनलिस्ट युअर प्रॉब्लेम्स, then select one of them and define the area. Then second phase, decide the problem. Means statement framing आपण ज्याला म्हणतो की त्याचं तुम्ही एका वाक्यामध्ये व्यवस्थित स्टेटमेंट तयार करा. दिस इज द सेकंड. आणि ह्या स्टेटमेंट मधून तुम्ही त्याच्यातून काय ऍक्शन घेणार आहेत ते रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे. जे आपण मगाशी 2-4 समस्या आपण डिस्कस केल्या, तर तुम्ही जे काय स्टेटमेंट लिहाल त्याच्यामध्ये तुम्ही काय ऍक्शन घेणार आहात ते क्लिअर झालं पाहिजे. क्लिअरिटी अबाउट द प्रॉब्लेम, टीचर अँड थॉट्स. ह्याच्यामध्ये आपल्याला समस्येचा शोध घ्यावा लागतो. म्हणजे त्याच्या संदर्भात सुस्पष्टता हवी असते की ही समस्या का निर्माण झाली, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ दॅट. मध्ये स्टुडंट कडून कलेक्ट करा, टीचर कडून स्टुडंट कलेक्ट करा, पेरेंट्स कडून कलेक्ट करा. म्हणजे व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम यू हॅव सिलेक्टेड, ती समस्या का निर्माण झाली याच्या कारणांचा शोध ही थर्ड फेज असते. देन फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम यू हॅव टू find out the strategies 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 strategies which can be useful for to solve the problem. असं तुम्ही ते काढू शकतात. म्हणजे उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांच्या
गळतीचा प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे शाळेमधल्या अनुपस्थितीचा प्रश्न आहे आणि तो तुम्हाला सोडवायचा आहे, तर तुम्ही त्याच्यासाठी काय काय करू शकता? तर एक तर काहीतरी enthusiastic, every day you have to plan some enthusiastic activity, or you give them the mid meal which government is going to provide. Then third thing you can do to motivate them to come to the school and त्यांना तुम्ही तुमच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये सहभागी करून घ्या, त्यांना त्यांच्या काही गोष्टी मांडण्याची नेहमी हे द्या, त्यांना मोटिवेट करा. असे 3, 4, 5 स्ट्रॅटेजी तुम्ही डिसाईड करू शकता आणि त्याच्यातल्या एका याच्यावर तुम्ही ऍक्शन प्लॅन करायचा. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह ठरवायचे, हायपोथेसिस, टूल्स, हे सगळं तुम्ही ठरवायचं फॉर द ऍक्टिव्हिटी, द स्ट्रॅटेजी विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर सॉल्व्ह युअर प्रॉब्लेम. त्यानंतर मग प्रोसिजर, मग ती तुम्ही जी काही प्लॅन ऍक्टिव्हिटी केली आहे ती तुम्ही कशी सॉल्व्ह करणार, त्याचा ऍक्शन प्लॅन तयार करायचा. देन डाटा अनालिसिस, शेड्यूल ऑफ द टास्क, रिफ्लेक्शन अँड रिप्लॅनिंग. म्हणजे तुमची समस्या किती सुटली आणि किती बाकी आहे हे ह्याला म्हणतात रिफ्लेक्शन. ऍक्शन रिसर्च मध्ये reflection is very much important because you have to find the how much percentage means तुम्ही किती विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सॉल्व्ह केलेला आहे हे बघून मग त्याप्रमाणे तुम्हाला, कारण इट्स अ सर्क्युलेटरी प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रिया आहे जोपर्यंत तुमचं सॉल्व्ह होत नाही, म्हणून त्यामुळे तुम्हाला रिफ्लेक्शन हा एक महत्वाचा भाग या ठिकाणी असतो आणि मग पुन्हा त्याच्यानुसार रिप्लॅनिंग. So these are the steps, like realizing a problem means enlist your problem, then select the problem, then decide the statement of the problem in clear words, then clarity about the problem, why this problem occur, find out the causes, then action plan, then procedure, how you are going to conduct, then data analysis, which techniques you are going to use, schedule of the task, when and how you are doing your work, and reflection and replanning. ह्या एवढ्या पायऱ्या तुम्हाला या ठिकाणी लागतात. मग हे एकदा तुमचं हे सगळं रिसर्च झालं की मग तुम्हाला you have to write report. In report writing करताना तुम्हाला काही प्रिकॉशनरी ऍक्शन्स घ्याव्या लागतात. त्या कोणत्या आहेत? तर reporting in first person singular number, for example I thought, I did, and not third person as the researcher and the past tense. आपण रिसर्च मध्ये काय म्हणतो की तृतीय पुरुषी भाषा वापरावी, पण ऍक्शन रिसर्च मध्ये इम्पॉर्टंट ह्या न्यू अप्रोच मध्ये म्हटलेलं आहे की इथे सगळीकडे तुमचं मला असं दिसलं, मी असं पाहिलं, माझं असं म्हणणं आहे, या प्रकारचे शब्द आपण वापरले पाहिजे. थर्ड पर्सन, तर हे एक आहे. देन लॉजिकल लेआउट म्हणजे तर्कसंगत मांडणी पाहिजे, हा एक मुद्दा असतो. त्यानंतर लँग्वेज इझी टू अंडरस्टँड म्हणजे वाचकाला तुम्ही काय म्हटलं आहे ते कळलं पाहिजे, इतक्या सोप्या भाषेमध्ये त्याचं रायटिंग केलं पाहिजे. रिडायबिलिटी शुड बी गिवन मोर इम्पॉर्टन्स दॅन नॅचरलिटी इन लँग्वेज म्हणजे भाषेत तटस्थपणापेक्षा वाचनीयतेला जास्त महत्व द्यायचं. आणि ऍक्शन रिसर्च मध्ये आपण रिसर्च मध्ये काय म्हणतो, कविता, अलंकार हे सगळं काही नको, पण इथे ह्या न्यू अप्रोच मध्ये म्हटलेलं आहे की या ठिकाणी तुम्ही कविता लिहू शकता, अलंकार लिहू शकता. तुम्ही कोल्हापूरच्या लीला पाटलांचं पुस्तक जर पाहिलं असेल तर ते ऍक्शन रिसर्चच पुस्तक आहे. मुलं म्हणून त्यांचं जे आहे ऍक्शन रिसर्च रिपोर्टच आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांचे ऍज इट इज त्यांनी जे काय म्हटलंय, त्यांनी चित्र काढलं असेल तर चित्र, त्यांनी गाणं म्हटलं असेल तर गाणं, ते जसंच्या तसं तिथे कोट केलेलं आहे. तर ऍक्शन रिसर्च मध्ये इट इज अलाउड. देन यूज द पोएम, कोट्स एक्सेट्रा ऑल्सो अलाउड. देन फोटोग्राफ्स, ऍक्च्युअल प्रोडक्शन पॅटर्न ऑफ स्टुडंट्स, फीडबॅक, स्टेटमेंट,
expression of emotions, informal dialogue, etc. to be included. म्हणजे अहवाल सादरीकरणामध्ये आपल्याला छायाचित्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष निर्मितीचे नमुने, अभिप्राय कथन, भावभावनांची अभिव्यक्ती, अनौपचारिक संवाद इत्यादींचा समावेश आवर्जून करता येतो. Then मॅम म्यूट झालाय, अनम्यूट करा. तर ह्या सगळ्या गोष्टीला खूप महत्व असतं आणि रिपोर्ट रायटिंग मध्ये याचा एक महत्वाचा हे असतो. म्हणजे ऍक्शन रिसर्चची जी नवीन कन्सेप्ट आपण पाहिली तर त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी महत्वाच्या आहेत ते मी तुम्हाला सांगते. की एक फर्स्ट थिंग की मला खूप महत्व आहे, कारण तो प्रश्न जो आहे तो माझा असतो, इंडिव्हिज्युअल असतो आणि माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मला शोधायचं असतं फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क. माझं डे टू डे कामातले क्वालिटी वाढवण्यासाठी मला ते करायचं असतं. सो आय इज इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग, जर तो माझा प्रश्न असेल, मला काम करायचं असेल आणि ते माझ्या पुरतच असेल तर मला स्टँडर्ड स्टॅटिस्टिक वापरायची काही गरज नसते. कारण काय, स्टँडर्डायझेशन आपण करून काय करत असतो तर त्याच्यातली त्रुटी कमी करत असतो आणि त्याचं जनरलायझेशन करत असतो. पण ऍक्शन रिसर्च मधले जे काय फाइंडिंग्स असतात ते तुमच्या पुरते असतात, कारण प्रश्न तुमचा असतो. सो तुमचा प्रश्न, तुमचे फाइंडिंग्स तुम्हाला समजण्यासाठी, तुमच्या रिसर्चसाठी, सो तुम्ही पर्सेंटेज म्हणजे बेसिक स्टॅटिस्टिक्स ज्याला आपण म्हणतो, पर्सेंटेज, आलेख, या गोष्टी तुम्ही वापरल्या तरी चालू शकतात. त्या ठिकाणी टी टेस्ट, एनोवा, एफ टेस्ट यासारख्याची आवश्यकता नसते. थर्ड थिंग, या ठिकाणी नमुना लिहिण्याची आवश्यकता नसते जेव्हा आपण प्रपोजल तयार करतो. व्हाय? बिकॉज आपला जो प्रॉब्लेम आहे तो आपल्या वर्गापुरता मर्यादित असतो. त्या वर्गामध्ये सुद्धा जे विद्यार्थी तो प्रॉब्लेम फेस करत असतात तीच आपली जनसंख्या असते आणि तोच आपले सॅम्पल असतो. सो जनसंख्या आणि सॅम्पल लिहिण्याची गरज नसते. त्याच्यानंतर ऍक्शन रिसर्च मध्ये रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचरच्या चॅप्टरची गरज नसते. तुम्ही घेऊ शकता, म्हणजे कोणी काही केलंय का असं, पण इट्स नॉट कंपल्सरी. तर चॅप्टर सुद्धा त्या ठिकाणी तुमच्या समस्येचा शोध हे आपण सेकंड चॅप्टर म्हणून घेतो. फर्स्ट चॅप्टर इंट्रोडक्टरी ते तर असतं. सेकंड चॅप्टर आपलं रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचरच्या ऐवजी त्या ठिकाणी समस्येचा शोध हे सेकंड चॅप्टर आपल्याला घ्यावं लागतं. आणि थर्ड आपलं स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंट हे चॅप्टर घ्यावं लागतं. तर ह्या, आणि जेव्हा आपण हे ऍक्शन रिसर्च मध्ये हे फार महत्वाचं आहे की जेव्हा आपण डेटा कलेक्शन करतो तेव्हा तो एका सोर्स कडून नाही करायचा, तो मोर दॅन वन सोर्सेस, म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून करा, शिक्षकांकडून करा आणि तुमचे ऑब्झर्वेशन्स असतील. तर ह्या तिन्हीकडून जेव्हा आपण असे 3 ट्रँगल काढतो, त्या ट्रँगल जसे जसे जवळ येतात तसं मध्ये एक ट्रँगल तयार होतो आणि तो मधल्या ट्रँगल मध्ये येणारा डेटा हा तुमचा ऍक्च्युअली आणि खरा डेटा असतो. तर त्यामुळे हे आपल्याला ट्रायअँग्युलेशन वापरणं फार गरजेचं असतं, नॉट नेसेसरी द ऍडव्हान्स स्टॅटिस्टिक्स. हे एक याच्यामध्ये वेगळं आहे. आणि तिसरं आणखी एक वैशिष्ट्य ह्या नव्या अप्रोचचं आहे की इथे तुम्ही कोटेशन वापरू शकता, कविता वापरू शकता, पिक्चर्स टाकू शकता, स्टुडंट फीडबॅक ऍज इट इज लिहू शकता आणि प्रत्येक ठिकाणी तृतीय पुरुषी भाषा न वापरता प्रथम वचनी, म्हणजे मला असं वाटलं, मला असं दिसलं, मी असं पाहिलं, माझं असं म्हणणं आहे, सगळीकडे मी 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 हे असं रिपोर्ट रायटिंग मध्ये आपल्याला करावं लागतं. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द फर्स्ट ऍक्शन रिसर्च अप्रोच अँड द न्यू अप्रोच. Then no separate chapter on review of related literature, which just I have taught about this. No need to use statistics like ANOVA, t-test, percentage, etc. because the research is for my question, my day-to-day work. So no need to use ANOVA and t-test because we use these techniques for the generalization of our finding, and we are not going to generalize the
findings of action research. So these techniques are not needed. The condition with specific reference to the situation in which the action research is done must be mentioned. कोणत्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही केलंय, म्हणजे त्या शाळेची, त्या विद्यार्थ्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी काय आहे, आर्थिक पार्श्वभूमी काय आहे, त्या शाळेचं एन्व्हायरमेंट काय आहे, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ते तुम्ही लिहिलं पाहिजे. ते दॅट इज इम्पॉर्टंट इन द report. For example, the social, cultural, economical, educational conditions of the village where my school is situated, the background of the student, all these have importance in the report. This is important, not the review of related literature. And why this is important? कारण माझ्यासारखी सिच्युएशन जर एखाद्या शाळेमध्ये असेल, म्हणजे हे सगळं बॅकग्राऊंड जे आहे ते सेम आहे, तर अशा वेळेला मी काय उपाय योजले ते त्यांना उपयोगी पडू शकतात. म्हणून हे सगळं लिहिणं गरजेचं असतं. कारण मुंबईमध्ये अनुपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न म्हणजे का ते अनुपस्थित आहेत आणि धार्मिक there may be some issue regarding connectivity. Madam will join again. Please wait for her. मॅडम शेअरिंगचं ऑप्शन द्या.
शेअरिंगचं ऑप्शन द्या. शेअरिंग. माझा आवाज येतोय? हॅलो. हो मॅम येतोय. 2 मिनिटं फक्त. परत पोस्ट. येस, यू कॅन शेअर युअर स्क्रीन मॅम. So in the introductory chapter, introductory part, in this action research report also 3 parts are there. One is introductory part, then chapters, and then end part. In introductory part, we have to write the cover page of the first page, acknowledgement, undertaking, certificate, content, and list of the tables and figures. Then the body, main body. In the main body, in the first chapter, we have to write all these things. What was the question related to research? म्हणजे माझ्या संशोधनाचा प्रश्न काय होता? Was the same question problem selected? म्हणजे तोच इतरांची पण तशी काही समस्या आहे का? तीच मी निवडली आहे का? What is the present situation of the problem which I have selected for the action research? Then what are the sufficient evidences फॉर द सिच्युएशन? म्हणजे जी सिच्युएशन, जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे त्याचे एव्हिडन्सेस मी कलेक्ट केले का? आणि ते एव्हिडन्सेस काय आहे? वाय दिस प्रॉब्लेम ऑकर? वी हॅव टू फाइंड आउट द रिझन्स. देन अँड वी हॅव टू पुट द एव्हिडन्सेस. देन व्हॉट मेथड ऍक्शन वी आर गोइंग टू चूज द चेंज द सिच्युएशन. द व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम आय हॅव टेकन टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम, व्हॉट टाइप ऑफ ऍक्शन आय एम गोइंग टू टेक. Then how to decide the effectiveness of the action done? तुम्ही कसं मेजर करणार आहेत की तुम्ही घेतलेली ऍक्शन ही परफेक्ट होती किंवा नाही, किती प्रमाणात तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. देन व्हॉट इज द एव्हिडन्स अँड हाऊ विल इट इव्हॅल्युएटेड? ते जे काय ऍक्शन तुम्ही घेतलेलं आहे त्याचं जे काय 40%, 60%, 70% सॉल्व्ह झाला प्रॉब्लेम तुम्ही म्हणाल, तर त्याचे एव्हिडन्सेस काय आहे आणि ते तुम्ही कसे कलेक्ट करणार? हाऊ टू टेस्ट इज सिग्निफिकंट? त्याची सप्रमाणता आणि ते कसं तुम्ही ऑब्झर्व करणार? देन व्हॉट विल बी द प्रोसिजर? त्याची कार्यवाही कशी करणार आहे? आणि संशोधन, व्हॉट आर द सोर्सेस अँड टूल्स फॉर इन्फॉर्मेशन कलेक्शन? व्हॉट आर द टूल्स विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा? these are the questions for introduction chapter. You have to write all these question answer. Then your first chapter will be okay. Then in second chapter, analysis of the problem. Second chapter is not the review of related literature, it is analysis of the problem. In this problem, we have to realize the problem. म्हणजे आपली ती समस्या आहे, ती समस्या समजून घ्यायचा भाग या चॅप्टर मध्ये असतो. Which कोणत्या समस्या तुम्हाला जाणवतात? यू हॅव टू लिस्ट डाऊन अँड देन यू हॅव टू सिलेक्टेड वन अमंग देम. तर तुम्ही तो जो काही प्रॉब्लेम निवडला तो का निवडला त्याचं रिझन या ठिकाणी द्यायचं असतं. ऍज युअर प्रॉब्लेम इज रिलेटेड टू युअर स्कूल, द डिटेल्स ऑफ द सोशल, कल्चर, इकॉनॉमिक, एज्युकेशनल कंडिशन्स ऑफ युअर स्कूल. म्हणजे तुमच्या शाळेच्या संदर्भामध्ये शाळेची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचं स्वरूप या ठिकाणी डिस्कस करायचं असतं आणि विद्यार्थ्यांची सुद्धा पार्श्वभूमी या अंगाने द्यायची असते. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला जो प्रॉब्लेम जाणवला तो प्रॉब्लेम का निर्माण झाला, पहिल्यांदा तो प्रॉब्लेम तुम्ही का निवडला, तो प्रॉब्लेम का निर्माण झाला, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ दॅट प्रॉब्लेम, देन व्हॉट इज द सिच्युएशन ऑफ युअर स्कूल अँड व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ युअर स्टुडंट्स. हे सगळं तुम्ही या सेकंड चॅप्टर मध्ये लिहायचं असतं. दिस इज द सेकंड चॅप्टर. देन थर्ड चॅप्टर, प्रोसिजर. इथे समस्या निराकरणासाठी तुम्ही कोणती पद्धत वापरली? मेन्शन विथ रिझन द मेथड यू यूज टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. अवर्स इज द ऍक्शन रिसर्च मेथड. त्यामध्ये तुम्ही त्या समस्येच्या संदर्भामध्ये ती समस्या का निर्माण झाली याचे कोणते पुरावे तुम्ही कलेक्ट केले? The
details of the existing situation, the evidences on which your action plan were based. म्हणजे कारण आपल्याला जर आपल्या प्रॉब्लेमचे कॉजेस कळले तरच आपण त्याच्यावर उपाययोजना करू शकतो. म्हणून पण त्या कॉजेसचे एव्हिडन्सेस या ठिकाणी आपल्याला लिहावे लागतात. म्हणजे आपण जे काय विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा, पेरेंट्स कोणाकडून जो काय डेटा कलेक्ट करतो त्या डेटाच्या आधारे आपल्याला हे लिहिता येतं. देन द इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन मस्ट ऑल्सो बी इन्क्लुडेड. म्हणजे आपण जी काही योजना, ज्या काही 4-5 स्ट्रॅटेजीज आपण ठरवतो त्याच्यातली जी काही आपण सिलेक्ट करतो ती इम्प्लिमेंट कशी करणार ते आपल्याला डिटेल प्लॅन, ऍक्शन प्लॅन द्यावा लागतो. द रिझल्ट अँड द सपोर्टिंग एव्हिडन्सेस मस्ट बी गिव्हन. म्हणजे कुठले तुम्हाला त्याच्या संदर्भामधले आधार गोळा करावे लागतात ते द्यावे लागतात आणि वापरलेल्या पद्धतीचा या ठिकाणी उल्लेख करावा लागतो. Then this is the third chapter which we call procedure. Then next one, data analysis and interpretation. Generalization not expected because the problem is mine. The researcher problem he took for the research. So generalization is not expected. Hence, only descriptive statistics like mean, average, standard deviation, it can be used. Not t-test, ANOVA are not to be used. It is not needed because we are not going to generalize our findings. Then conclusion obtained must be stated carefully and precisely. Tables, graph, map should be used. हे आपल्याला वापरता येऊ शकतं. कारण आपण हे जे काय कृती संशोधनामध्ये मिळालेले निष्कर्ष असतात ते व्यवस्थितपणे मांडावे आणि ते तक्ते, आलेख याचा वापर करावा. कारण ते नेमक्या शब्दात आणि तटस्थपणे आवश्यक असतात, जरी ते स्वतःसाठी निष्कर्ष असले तरी सुद्धा. कारण हे निष्कर्ष तुम्हाला तुमची समस्या किती सॉल्व्ह झालेली आहे ते सांगतात. आणि this is the 4th chapter and then 5th chapter, follow up and reflective thinking. This is very important in action research. Brief statement of problem, objective, hypothesis, background, then mention objective wise conclusions, whatever you have jot down, then recommendation for different personal topic for further research. Then this is important part. Action research is a cyclic process. Hence, how far was the intended action research successful? Was the problem solved? If yes, why? If not, why? Where lies the pitfall? Was there any lacuna in planning, tool, sources of information? If yes, what were they? What action should now be taken to solve the problem? What will the plan be? Design, etc. should be mentioned. Means this is the reflection on your action which you have taken to solve your problem. This is important part in action research. If the student is not included in this part, the report should not be accepted. Then the last part, bibliography and appendices, whatever the pictures of the researcher when he conduct the research or any other evidences which he wants to give. These are the in appendix. Then these are the books where the new approach is given. Then point to be considered when developing action plan. When you develop the action plan, these are the points you can use. What is the research question? Problem awareness. For problem awareness. Then why choose the problem awareness? What is the current situation? Problem clarity. Then what is the evidences for the solution? From problem finding clarity. What will do? Change it. Then how to determine the effect of action for tools, how to evaluate basics. Means these questions you can use for this clarification. Problem awareness, problem clarity, finding the clarity, then tools, evidences, information. These questions you can use to develop the plan.
Then here I have given one example. To find out the reason for the lack of affecting among the colleges of XYZ Physical Education College Nasik, and to test the effectiveness of the remedies for the same. Suppose this is my action research problem. Then what are the objectives? These are the objectives for this. First, to find out the reasons why colleagues do not have a sense of belongingness or affection. First, you collect the causes. Then, to plan to invite all colleagues to meet informally once a month to express their views on what happened at the college that month. This is the action which I am going to take on. Because of that, I have written this action here. This is my action plan, means to develop the action plan about the strategy. And then third one, to test how effective this new scheme has been in creating a sense of belongingness among the colleagues. ती जी स्कीम मी वापरली ती स्कीम किती इफेक्टिव्ह ठरली हे माझे ऑब्जेक्टिव्ह असतील. अँड देन for this objective, to find out the reasons why colleagues do not have a sense of belongingness or affection, in second chapter, I have to write all these causes. For the evidences, I have prepared one test. I'm going to prepare one test. These are the questions which I am going to ask to the pupil, to the teacher educator. Effective activities to be done as a part of preparation. How often do the colleagues get together outside the college? What topics do they discuss beside the work? How often do all colleagues in college meet informally? Do the principals give unequal treatment to their colleges? Do all the professors get a chance to participate in all college activities? How is the home environment of all the colleagues? What is the social, family, financial status of all the colleagues? How is the nature of all the colleagues? What are the positive, negative points of all the colleagues? Does every co-worker get the opportunity to work as per their interest? Apart from teaching, what are the subject of special interest of the teachers? Are all the colleagues given the opportunity to express their views freely? Do co-worker have a habit of backbiting? Do all the co-workers have job security? Do you have a suggestion box where the colleagues can give suggestions in one on myself? These are the questions I'm going to ask. From this question, I will get the answers of this objective. To find out the reason why colleagues do not have sense of belongingness or affection. ह्याच्यासाठी मी ही क्वेश्चनर तयार करेल आणि याच्यातून मला ते रिझल्ट कळतील की त्यांच्यामध्ये एकमेकांमध्ये एक अफेक्शन का नाहीये, तर हे मला इथे सगळे याच्यामुळे कळेल या क्वेश्चनरमुळे. तर अशी एखादी क्वेश्चनर आपल्याला कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लेम्स मिळवण्यासाठी करावी लागते आणि ही फार महत्वाची असते. हे टूल आणि याचे मिळालेले आन्सर्स आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये टाकत असतो. देन राईट द हायपोथेसिस. Feeling of closeness or enhance will be colleague and explore each other's strength. One आणि हे तर अशा प्रकारे आपण हायपोथेसिस लिहू शकतो. And development of action program, implementation and reflection. This is the second one. That is our action plan. And then, thank you. This type of proposal we can develop. This is the new approach of action research, which we all have to use. And I'm very happy and thankful to the Shivaji College of Physical Education, Principal Thakre ma'am and all the team. If you have any question, you can ask. I have a time for lecture 11 to 12 and now it is 12. So
I'm going to stop here. Thank you very much, madam. Thank you. Hello. Yes, yes, ma'am. Yes, thank you very much, Kavita ma'am. Very informative and fruitful for student. Thank you. Thank you very much. It has been proud feeling, ma'am, to be a part of such wonderful and informative session. Yes. Thank you. Would like to say, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम करना जानते हैं, जो खामोशी से अपना काम करना जानते हैं. I would like to request Dr. Vinod Masram sir to propose vote of thanks. If anyone have a question, they may ask in the chat box. If anyone have a question, may ask in the chat box. मॅम तुम्ही इतकं छान एक्सप्लेन केलं की मला वाटतं की आमच्या स्टुडंटला कुठलाही प्रश्न नाहीये आणि ऍक्शन रिसर्चचे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज तुम्ही खूप छान पद्धतीने फक्त एवढंच चॅट बॉक्स मध्ये येत आहे की व्हेरी नाईस सेशन, व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन. थँक्स फॉर ऑर्गनायझिंग. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I would like to call upon Dr. Vinod Masram sir to propose vote of thanks. Are you there, sir? Vinod Masram sir? Hello. Yeah. Can you hear, ma'am? Yeah, sir. Okay. Thank you, ma'am. Over to you, sir. Okay, ma'am. आवाज येत आहे ना माझी? हो. ठीक है, थैंक यू मैम. सबसे पहले तो श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के आराध्य देवत डॉक्टर पंजाबराव भाऊ साहेब देशमुख, इनके पावन मूर्ति को मैं नमन करता हूँ. और आज के हमारा ये 7 डे नेशनल वर्कशॉप का तीसरा दिन है. इसको बहुत ही अच्छे तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है. और आज के इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानीय प्राचार्य डॉक्टर अंजलि ठाकरे मैडम, इन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, फिर भी वो ज्वाइन हुए ऑनलाइन, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूं. साथ ही आज के जो फर्स्ट सेशन के जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर कविता साळुंके मैडम, डायरेक्टर ऑफ YCMU, इन्होंने जो इनका जो टॉपिक था न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन रिसर्च, इनके ऊपर उन्होंने बहुत ही डीपली ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं. और आज के जो हमारे कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर पुष्पलता देशमुख मैडम और डॉक्टर संगीता भिलाड़े मैडम, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं. और इस कार्यक्रम के सभी ऑनलाइन टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चर, स्टूडेंट और डिग्निटी, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं. साथ ही इस कार्यक्रम के जो एडमिन है डॉक्टर दातार सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं. और इसके तुरंत बाद ही सेकंड सेशन शुरू होने वाला है, तो मैं भिलाड़े मैडम से विनंती करूंगा कि सेकंड सेशन के लिए स्टार्ट करें. ओवर टू मैडम. Thank you, madam. थँक्यू मॅडम. Thank you. खूप छान आणि नवीन आयडियाज आमच्या शेअर केल्या. Thank you. कविता मॅडम, व्हेरी मच. एक्चुअली ना मी प्रवासात आहे, मैं हो. थोड़ा सा बाहर हूँ, लेकिन हाँ. मैं आपके सब आपका सब सुन लिया है मैंने. ठीक है ना? Thank तो you. कविता मॅडमने आपला see you soon. वेळ पण दिली आणि खरंच आमच्या विद्यार्थ्यांनी एकाने म्हटलंय की मला पीपीटी पण शेअर करा मॅडम व्हॉट्सअपवर. नक्की मी मॅडम कडनं घेऊन आपल्या सगळ्यांना ती व्हॉट्सअपवर शेअर करेल. अशी मॅडम मला मेल करतीलच ती पीपीटी.
मी नक्कीच आपल्या सगळ्यांना ती शेअर करेन. जरूर. मॅडम. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. नाईस. थँक्यू मॅडम. सेकंड सेशन. It's a bit. पाचच मिनिटांनी आपण आपलं सेकंड सेशन सुरू करतोय. टू बी कंटिन्यूड ऑन दिस मीटिंग. Only after 5 minutes we will be there for the second session of the third day.
मॅडम मी जरा डेस्कटॉप वरून पण जॉईन होते. वेट फॉर सम टाइम. ओके. ओके ओके. मॅडम मी याच्यातनं आता लिव्ह होते कारण की आवाज इको होईल मग. ठीक आहे. हो मॅम.
मॅम अनम्यूट करून घ्या. हा येस प्लीज. काय म्हणत होतं मॅडम? हा झालंय मॅडम आता. हा बोला ना. हा नमस्ते मॅडम. नमस्ते. Good afternoon. Warm welcome to this third day of 7 days workshop, second session. I first of all my tribute to Dr. Panjabrao Uphake Bhausaheb Deshmukh and all the and welcome all great dignitaries and all the participants of this session. It's my great pleasure to welcome Dr. Sonkamble Madam, Chetna Sonkamble Madam, and introduce her. I am going to introduce her. Madam is Dean of Faculty of Interdisciplinary Studies, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Her academic qualification is MSc Botany, EMA English, EMA, PhD, PhD in Education. Her research specialization in Information and Communication Technology, Educational Psychology, inclusion education and educational research. Her teaching experience is 5 years for UG and from 19 years for PG. Madam is work as a lecturer, assistant professor, director of student welfare, IC director in women studies, associate professor, and now Madam is working as a dean of faculty in interdisciplinary studies, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Madam's research work is very large in number. Her resume is about 19 pages. On her credit, 2 research project, minor and major research project. She published more than 35 books in chapters and journals, as well as she published more than 15 papers in international, national journals and conferences. Madam's great experience in research. She's contribution in guiding research scholars in the concerned research areas, building in capacity for self-improving educational systems, as well as very much other contribution, as well as she is coordinator as a coordinator director international seminar on new technology in education, as a organizing secretary national workshop on use of SPSS in research. She work as a coordinator in national workshop on research writing, as a organizing member of 3 regional workshops. Madam, as a director of National Interdisciplinary Symposium on Examination Reforms in Higher Education at Shivaji University, Kolhapur, organized as a director for Faculty Development Program at Shivaji University, Kolhapur. Madam got so many awards and honors. Madam got Best Teacher Award, Pratibha Puraskar awarded by BAM University, Aurangabad, 5th September 2008. Madam got Kartabgar Mahila Puraskar awarded by Maharashtra Rajya OBC Sangarsha Samiti, Aurangabad. She has got Shiksha Ratna Puraskar, Indira Gandhi Shiromani Award, VV Yardi Puraskar. She got Best Paper Award in National Conference, Best Paper Award for NAC Conference in national level, Samaj Ratna Puraskar awarded by Socialist Movement. In this way, Madam has so many awards and very great research work. She is a member of various organizations. She is in various position in university level, examiner, resource person, examiner, resource person in examining seminars, chairman, coordinator, and counselor, membership of academic associations and bodies, and her extension work also so large. She works in radio talks for adult learners and awareness among illiterate women, organizing blood donation camps, articles published on different social issues in newspaper, as a chief guest and judge for different school level and college level competition,
NSS extension activities as a NSS coordinator. In this way, such a great personality before you. Her resume is about 90 pages. I tried to introduce her in a very short, but now we got such an opportunity to know Madam with her speech and her knowledge, which is very much helpful for resource scholars. Now I invite Dr. Chetna Sonkable Madam to deliver her speech. Welcome, ma'am. Over to you, ma'am. Click करा. Just give me 2 minutes to assemble with this PowerPoint presentation, and then I'll start, okay? Yes, ma'am.
Madam, we're going to start in few seconds. Madam's topic is multidisciplinary and interdisciplinary research approach. Yes. You didn't allow me to this thing unmute myself. That's why it was not working. So now I will start. Sorry for the interruption because I was lost with my connection, and so I got late. Now am I audible? Yes, Am I audible? yes, ma'am. You are audible. Yes, yes. Thank you so much for the brief introduction, madam. Today we are here for the national workshop on research methodology in physical education, sports sciences, education and library and information science, which is being organized by Sri Shivaji College of Physical Education, Amravati, in collaboration with the Sri Shivaji College of Education, Amravati. We are meeting here for the first time and virtually as we are meeting here, and the topic which is being shouldered to me is on interdisciplinary and multidisciplinary aspects. So the all the participants, all the dignitaries on the online platform of this dais, and all the research fellows, research scholars, and all the fellow beings, faculties of the institution, I welcome you all. And with this note, I would like to just share the screen. Just give me 2 seconds to share the screen because I was having a little bit of problem with sharing of the screen priorly. So I couldn't. Now I will share the screen as it has to be first taken on the desktop and then I will share it. Fine. So bear with me for 2 seconds, please, 5 minutes, please. Just let me know whether the screen is being shared or not. Fine. The screen is being shared, ma'am. Okay. Is it visible now? Yes, it is visible. It's not visible on my side. Just wait. Whether the PowerPoints are visible or not, just No, tell me. ma'am. Your screen is visible, but It's opening now. Now? no, ma'am. Your Okay. screen is not visible, but your desktop is visible. Fine, fine. Minimize the desktop or click on. मैडम पहले आपकी पीपीटी ऑन करो. पीपीटी नहीं, on कर लिया है मैंने. Just wait. हाँ, Yeah, आ गया. yeah. आ गया?
Yes. आ गया? Okay, madam. It's visible right now. Yeah, ma'am. Okay, Okay. fine. I will have full screen. Is it okay with this visibility now? Yeah, ma'am. It's- Okay, fine. We will continue then. The topic which is being shouldered to me today is multidisciplinary and interdisciplinary approaches, research approaches. And as you all know that research is the main part when you are studying in the higher education, and like when you are enrolling yourself as an research scholar, it's an important or eminent part or important aspect. The host has asked you to start the video. Okay. Am I visible? Yes. So as you already know that multidisciplinary approach is like doing the research not within our limitations or not with our field, but like it's being the research most predominant or like approaches requested by funding opportunities. So exactly for this nowadays, as it is already being given in the national education policy also, that you have to go, it is a trending now, because like priorly we used to do research in our fields or like in our subjects. Now the researches which is being done in our faculty, that will be treated as an interdisciplinary, and the research apart from our faculty which will be dealt or which will be done, as we already know that there is a cafeteria system, or like we are being implemented CBCS system in our syllabus. So in concern to that, I would like to add on in that research is also not become watertight right now. So it is like very much of interchangeable, because there is a need of the hour, and so this is very much important to know the researches multidisciplinary or like interdisciplinary. Sorry for the interruption, but as I'm having the throat infection, I'm having little bit of problem with my sound and all. So kindly bear with this aspect also. So I will be like balancing both the things. So it is the need of the hour now to understand what is exactly is multidisciplinary approach, what exactly is interdisciplinary approach, and what exactly is the research which is being done in our, what we can say in, it is done in our subject. So, however, the approaches, as we already know, that these approaches, knowing these approaches are very much important, and nowadays good funding is being also given to the multidisciplinary approaches or like interdisciplinary approaches. And as we are going to follow the CBCS pattern, we are already being following, but like in coming years, when NEP will be implemented in our syllabus, we will be knowing it more specifically or more clearly about all these aspects, because we are implementing it in this way that that our system, whether I am audible. Yes, ma'am, you are audible. Like your screen is little bit of having problems. Okay. So like we need to learn about the multidisciplinary research, which takes
place when faculty from different disciplines work independently on a common platforms or like common problems of research question. Because like now UGC is having that mandate of getting various subjects also, and like multidisciplinary institutions, they are forcing, or they are like having an approach, or they have already been given the guideline for transforming higher education into institutions of multidisciplinary institutions. So they have given a guideline regarding this, and in that it is mentioned that these approaches are supposed to be within which subjects, multidisciplinary approach among which subject it is mentioned in the guideline that you have to study, or you have to mention your research area without any having limitations. So the subjects they have mentioned in that is like strengthening the research area for multidisciplinary approach regarding in the subjects of languages, literature, music, philosophy, Indology, dance, theater, education, mathematics, statistics, pure and applied sciences, sociology, economics, sports, translation and interpretation, and other subject as needed for the multidisciplinary institutions. Now we need to understand for these achieving all these goals, or like having multidisciplinary approach or like interdisciplinary approach, we need to understand few concepts of interdisciplinary, cross-disciplinary, and then multidisciplinary approach. For since it is an approach which share the faculty research goals and work on the same problem, but look at it from their own discipline perspectives. So if we are taking one problem from science faculty or like humanities faculty, that problem, as we already know, for few credits we can take the subject from other fields or like other subjects, other faculties, and that those credit will be deposited in the DigiLocker as it is being mentioned in the national education policy. So you have to understand first that at graduation and at post-graduation level, all these things are subjects are being included, and here onwards there will be no situation as the degrees the students will be seeking in the degrees of humanities or like degrees of interdisciplinary studies or like degrees in science and technology or degrees in commerce and management. So now there will be the approach of multidisciplinary. So any student from first I would like to give a background of this multidisciplinary or like interdisciplinary approach. Interdisciplinary means the subject which is coming under the interdisciplinary faculty. For example, journalism is there, the library and information science is there, education is there, physical education is there, music is there, fine arts is there. In your university, it seems to be like it all these things are coming under the performing arts, means music, drama, and fine arts. And like in Nagpur University also the same thing is being mentioned, but we are not having in our university. We have a differentiating aspect of this. Drama is different one, but it is coming under interdisciplinary. Music is another one, and fine arts is another one. And then we are having the liberal arts also. Liberal arts is an holistic approach of various subjects for anthropology and like archaeology and like various languages. So these are the concerns which we are already implementing right now in our present positions or present curriculum. So we need to understand that when we are having all these subjects, that particular research is called as an research of interdisciplinary. But when all these subjects are being will be collaborated with the subject of linguistic or like languages and political science and the subjects which are coming in short under humanities. For example, I will give political science, public administration, languages, then in language also Sanskrit, Marathi, English, then Urdu, and then all the foreign languages also, and like sociology, social work,
social work coming under the interdisciplinary studies. And like rest of the subjects which is being coming under the subject faculty humanities, the research will be dealt, if the research is being dealt in that aspect, it will be labeled as a multidisciplinary aspect, and the subjects related with science will also be included. For example, as it is mentioned or over here, or rightly pointed over here, that the subject of multiple disciplines, each looking at the problem through their own lens, means I will tell you the story, that story you might have been knowing or listening to throughout your childhood about the elephant. एक हाथी जो बताया जाता है अन्य व्यक्तियों को, तो वो हाथी की दुम उसे कैसे नजर आती है, किसी को रोप की तरह नजर आती है, किसी को डोरी की तरह नजर आती है, किसी को कान जो उसके होते हैं वो एक सूप बोलते हैं जिसको, उसकी तरह नजर आता है, जो बॉडी रहती है वो किसकी तरह. So that was the story which we used to listen in our childhood. So the same thing is that किसको कौन से इससे क्या नजर आता है लेंस से, तो वो जो चीज है, वो जो समझ है, तो that is being treated under this multidisciplinary or interdisciplinary research. Means like if one of the student from physical education, if he is studying the what we can say athlete के लिए, ये what is the need, or like physical fitness for athlete, and how it will affect the food or the diet which is being followed by the followed by, or which is being consumed by the athlete, and its impact on its performance. ये अगर physical education का एक subject है, तो science के angle से अगर ये research लिया जाएगा, तो that will be considered the content कौन सा है उसके diet में, फिर calcium का कितना जाना होता है, vitamins, minerals and rest of the things, ये angle से जब हम देखेंगे तो वो साइंस का एंगल हो जाएगा. सोशल एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो एथलीट का सोशियो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कैसे उसको देखा जाएगा, तो दैट विल बी द एंगल डीलिंग दैट सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द sociology or like economic subject. Fine. So all these are the conditions or all these are the various understandings about the interdisciplinary and multidisciplinary approach. Fine. So now we will see that what exactly multidisciplinary research. As we already know that man has traversed a long way in the endeavor to advance in the each and every field. We are daily striving to have the best of our achievement, isn't it? So that for that particular aspect, we are very curious about knowing, or we are very curious about performing the research in a various field or in a various aspect. And without that, we can't have our academic growth also. So as a result, what a human being is doing, he is discovering n number of mysteries and secrets of the earth. As we already know that geography के angle से, science के angle से, जैसे अभी अर्थ पर जैसे बेमौसम कोई भी बरसात होती है, बेमौसम कोई भी मौसम चल रहा है, कभी ठंड रहती है तो गर्मी भी होती है, तो लाइक पीपल आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स. ज्योग्राफी के लोग ज्योग्राफी के एंगल से देखते हैं, साइंस के लोग साइंस के एंगल से देखते हैं, एंड लाइक सोशल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए इसको, तो फिर या तो माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए, तो देन लाइक धरती पे कुछ एंड होने के पहले ये सब होता है, तो ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग कमिंग, बट लाइक फॉर एवरी दिस थिंग they are doing research in such a way that they are
that is being proved. Okay, so it should be proved by any angle. So as a result of it, what happened today, our modern society, as we already know, is having full of advancements or like full of astonishing अचंभित करने वाले रोजमर्रा के बहुत सारे इन्वेंशंस हमको देखने को मिलते हैं. So academically our progress is par excellence, but still we have to go a long way, as we know. So apart from the scientific developments and inventions, the concept of globalization and liberalization have given rise to many problems and challenges. So this comes under the multidisciplinary research. So for performing that, all these problems may are peculiar and enormous in nature. So they are the subjects matter of various disciplines, as I have rightly pointed out in my brief introduction of the multidisciplinary and interdisciplinary aspects. So evidently a solution to these problems cannot be reacted with the help of research in only one discipline. So rather they need concerted effort of one or other, all disciplines. Therefore, though basically they belong to one discipline, but necessarily transgress into the periphery of other disciplines too. This overlapping leads to a strange situation because these problems demand assistance, cooperation and involvement of all the foreign disciplines. ठीक है? So पहले रिसर्च वैसे हुआ करता था कि जैसे अपने ही दायरे में रहकर आप सीमित रिसर्च कर लो, पर अभी जो है इसके आगे उसका दायरा, it will not be an watertight one, it will be open for all. एक साइकोलॉजी का बंदा साइंस का सब्जेक्ट लेकर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर और साइंस का बंदा इकट्ठा आकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रिसर्च कर सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है. ठीक है, या तो 2-3 लोगों की एक कमिटी कर research committee, because like in every university we are having this research and development cell. So from that angle also you can develop these activities of multidisciplinary and interdisciplinary in a long term to go. So for that we should know that as a research, as you all are research scholar over here, so I would like to focus this point also, that what exactly is research. So as we already know that research in common parlance refers to a search of knowledge. So it is a scientific quest for certain information of a specific topic, and research also refers to a very systematic way of collection of all the problems and like collecting the facts, formulating the hypothesis, analyzing them and reaching at a certain conclusions. So increasingly policymakers and research policy nexus networks are calling for a greater focus on research utilization. So it is a tedious march for discovery, a movement from known to unknown, the voyage of research probe and try to attain the fuller understanding of the facts. So priorly we used to know the understanding facts of only our discipline or only our subject. Now the areas are various. We can go as so language boy can go to education person can go to physical education person can see from the angle of from the lens of library and information science, or like from the many of the times the effect of music or the effect of music on the learning capacity of what we can say the athlete or like any sports person, or that kind of researches can also be undertaken nowadays. So we will focus on this aspect of differences between various disciplines. So when discussing about the difference between disciplines, the main recurring idea was that people have noticed a clear difference of working and building concepts between experimentalists and theoreticians. But like this is considered as an obstacle to overcome, but some people also consider it as an advantage because it provides more approaches to resolve a same problem. So it is often reported about the differences in research objectives between fundamental researches and applied researches.
So the former ones tend to do the best to understand a phenomena in detail and set up their arms, not always applicable, while applied researchers do their best to find concrete solutions to solve problems without being interested or like much than necessary by details. So indeed, the aim of fundamental research is to gain knowledge and understanding of the world. So without regard to whether or not the knowledge discovered will be on a practical use. So while the goals of applied research is to carry out scientific investigation in order to solve a practical problem. So these may result into a good thing also, and like the objective can lead you towards major misunderstanding and difficulties in collaboration. So as we have already been known through the about the multidisciplinary research. So what exactly the terminology is? Multidisciplinarity and interdisciplinarity and transdisciplinarity are vague and not well differentiated. So like many of the times interdisciplinary is treated in the same way as multidisciplinary, but the faculties, but we can bifurcate it as an like the subjects which I have mentioned rightly now, which are coming under the interdisciplinary faculty when we are doing research in those subjects or collaborative research in those subjects. For example, I have told you in physical education, then liberal arts, then journalism, library and information science, music, drama, and fine arts, social work. These, if you are doing a research from these angle or in these area, it will be treated as an interdisciplinary research. But if you are performing your subject research from the angle of English, from the angle of other subjects coming variant from your subject, your own subject, so that will be treated as a multidisciplinary approach. Fine. So the distinctions between these concepts revolve around the degree of collaboration and cross-fertilization between the disciplines. So multidisciplinary research can be considered as a subset of research collaborations. Multidisciplinary research is a pursuit of truth with the help of numerous specialized branches of learning, which aims at achieving a common aim with the aid of knowledge of other disciplines. As I have rightly pointed out, that there is a draft guideline for transforming higher education into institutions of multidisciplinary approach. So with that, I would like to mention, we will finish with this point, and like they have already given that they are national education policy is focusing or emphasizing the institutions to be created into and mini universities or cluster of institutions coming together with various subjects coming under multidisciplinary approach. They should come together, they should give the degree, because here onwards the institutions will be the degree giving institutions, not the universities will be there. Fine. So universities, there will be gradation of the university. The university which will be meant only for teaching intensive universities. Second university will be research intensive university, and third university will be degree awarding autonomous colleges. Means types of HEIs will be there. So it should not be called as a university, but types of higher education institutions. These three types will be there in coming era. Teaching intensive university, which will be meant only for teaching purpose. Research intensive universities, which will be meant only for doing research, and degree awarding autonomous colleges will be there. And for that, they have given that cluster of colleges or institution should come together and they should approach for the interdisciplinary and multidisciplinary aspect of research, so that various sort of studies will be carried out in that institution or university. Same like university, the institution, foreign university, the research work will be carried out in those institutions, which will be in the form of cluster institutions.
and they will also be known as, means if one or the other degree is, one or the other subject is not available in your institution, that subject has to be hired from the other institution, and cluster of these sort of institutions should come together and they should approach for the interdisciplinary, trans and multidisciplinary approach. So as we already know that it is multidisciplinary research is an investigation or inquiry to a problem for ascertaining the hypothesis, combining many academic approaches, fields or methods. Further, it can be defined as a search for knowledge through objective and systematic method for an original contribution to the existing stock of knowledge, involving a combination of several disciplines and methods. Several disciplines I have already told you or listed you priorly only. So those, those subjects will be coming under that. And as rightly argued, it is said that multidisciplinary studies addresses current actual problems, focusing on solving them. It tends to be applied and action or policy oriented. So multidisciplinary approach is very much in vogue in developing countries to solve the problem. It represents a progressive scholarly method, because like in our country also, or in our India also, now we are going for the approach of under this NEP. Various sort of funding will be given to such institutions or like universities which will be carrying out such type of multidisciplinary or interdisciplinary aspect. Your university is the first university, seems to be, it was published in the newspaper that you people have initiated to start the CBCS pattern. But before that, in 2011, it was already started in our university also, the CBCS pattern. But anyhow, it couldn't got published. But that is the reason that we have to take the initiative for all these aspects of representation or like progressive different sorts of scholarly articles or like scholarly literature. Multidisciplinary approach, it also means that knowledge of several disciplines are used to a given problem and are supplementary to one another in such a way that it is possible to draw clear-cut conclusions free from being branded as isolated or partial one. So in multidisciplinary research, a number of fields are involved in a certain line of inquiry, which is specific to a problem or region. Therefore, modern research is tending to be more and more multidisciplinary. So nowadays, as we know that priorly we used to have patenting in the subject of science itself. So now it is also possible for, if you are developing any different concepts or like theories or psychological what we can say inventories or questionnaires, if you are developing, or scales if you are developing, that can also be patented. So in that aspect, there is not an watertight compartment nowadays. So the reason in increasing dominance of problem solving, project oriented applied research, the growing research canon is to apply knowledge of various disciplines to the solution of current problem, or at least understand it into the totality, for which it is important to understand the multifaceted concepts of the problem. So it can be said that multidisciplinary approach has become the need of the hour to solve the current problems. Fine. So if you are having any problem regarding our subject, regarding any subject, कोणाला जरी सांग. Sorry for the interruption. For this aspect, we should understand the approach of this multidisciplinary, and as we already know that this is it is also mentioned as the need of the
are. So from which angle? There are various angles, economic, as we have already mentioned, social, political, psychological, extra. Therefore, the solution through research asks for multidisciplinary approach. So an effective multidisciplinary process is likely to require some softer human skills, like teamwork, leadership, tolerance of differences, and ambiguity and selflessness. So all these are the aspect in the multidisciplinary research. So for that, we need to know how the teamwork should be carried out, or if we are applying for any project which will be carried out into a team, and various members from various faculty should come in, and they should have a participation across the subject, so that we can develop a multidisciplinary team, and that those members of multidisciplinary research team should have different skills and background. For example, as we know that every one of us as a teacher educator are having first degree of any subject, like science or like English. You might be MA English, you might be MSc Botany, or like science and like zoology and chemistry, and like you are having the another subject of we can say for teacher education, जैसे B.Ed होता है, M.Ed होता है, so UGs and PGs, and n number of skills. You are having good discipline of science also, if you are having a language proficiency also, and you are having the good discipline of teacher educator also. So with all these things or all these good skills, you can do a multidisciplinary research in a very perfect way. So the team has to be developed in that aspect. One, if you are doing research in multidisciplinary studies, so you need to understand the need of that particular problem. If the person from a computer department or computer section is being needed over there, he or she should also be involved in that. For example, artificial intelligence पे अगर आप कोई research कर रहे हो, तो एक पर education के angle से, तो education का एक बंदा है, artificial intelligence या तो neuropsychology पे आप कर रहे हो, तो एक वहां का बंदा और एक एजुकेशन का बंदा, एक साइकोलॉजी का बंदा, एक मेडिकल का बंदा, ऐसे इस तरह का टीम वर्क करके आप मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाए, इस हिसाब से आप रिसर्च कर सकते हो. Multidisciplinary studies have acquired prominence in present situation, as you already know, and like today it is difficult to keep a study of research separate from other disciplines like anthropology, sociology, and psychology. Aligned subjects अपन मानतो कि we say it as an allied subject, similar है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं. Is a technique in which the tools of different sciences and disciplines are utilized to find an explanation to issue under the study. So multidisciplinary research is needed to solve many, if not all, the next decade major research challenges. So this cooperative and coordinated research uses experts of different disciplines, and they are having a pool also like knowledge together for solving any problem. So many academic institutions nowadays are largely organized in ways that promote the advancement of individual disciplines or subdiscipline, as I have rightly pointed out, and as we were involved in the drafting of this national education policy for 4-year integrated course. So now all the different baskets are being given. It is not supposed to be disclosed here now, but I will give you a few examples, because now we have only just given the draft. Now it has to be accepted, it has to be approved by the higher education minister, and then it will be declared to all the persons who are being working in the higher education system. So like various baskets are being given over there. For example, various subjects which are correlated with anthropology or like sociology, various subjects which can be taken into a basket of journalism, various subjects. So all this एक bucket list करके दी है, तो उसमें से सब्जेक्ट आप ले सकते हो क्रेडिट के लिए. उसी तरह से
आप इसमें भी रिसर्च करते समय वो बास्केट में से ही अलग अलग सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करके then you can go for that research of these multidisciplinary or like interdisciplinary approach. So the thing is that you need to acquire various tasks, and both the team leader as well as the team members need to understand the various aspect of this approach. So it is not only to develop one or the other faculty, but it is to flourish in academia. Then the reward system in academia have to recognize the different pace in which interdisciplinary research may proceed, and the fact that is often a team rather than an individual accomplishment. So multidisciplinary approach also encourages the study of phenomena in unidentified or like unified fashion. So thus it avoids the defect of isolated approaches. खुद का अगर research कर रहे हो, so that's because of those things in many of the universities. I would like to mention that very good activities like research colloquium is being arranged, a research colloquium among the faculties, research colloquium among the research scholars, because like we need to know the researches which is being done across our subject. So इसीलिए याच गोष्टीसाठी थोडंसं मराठीत मी सांगते की आपल्या विषयाच्या व्यतिरिक्त इतर विषयांमध्ये कुठल्या प्रकारचं संशोधन चालू राहतं किंवा आपल्याच मित्राचं कशावर संशोधन आहे आणि त्याला पेटंट कशाचं मिळालं हे आपल्यालाच माहिती नसतं. त्याच्यामुळे बहुतांश विद्यापीठामध्ये हे सुरू आहे रिसर्च कॉलिक्युम, परंतु अक्रॉस द सब्जेक्ट समजा प्रत्येक विद्यापीठामध्ये हे सुरू केलं की रिसर्च कॉलिक्युम एव्हरी सॅटर्डेज फॅकल्टीजचं रिसर्च कॉलिक्युम, तर प्रत्येक फॅकल्टी आपल्या आपल्या फील्डमध्ये कसे अग्रेसर आहे हे जसं कळणं सोपं होतं, त्याच पद्धतीने हे मल्टीडिसिप्लिनरी याच्यामध्ये मग आपल्याला लक्षात येतं की आपल्या फील्डशी संबंधित किंवा आपला पण हा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता. ऍज इन NEP इट इज मेन्शन दॅट इफ एखादा डॉक्टर झालेला आहे परंतु त्याला कोणी एकेकाळी वाटत होतं की माझं म्युझिक किंवा हे माझं इंटरेस्ट होतं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, पण मी त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं. आय बिकेम डॉक्टर प्रोफेशनल, पण आता मला तो कोर्स करायचा आहे, तर ही कॅन टेक फ्यू क्रेडिट्स म्युझिकचे आणि ते क्रेडिट घेऊन म्युझिक असेल, ड्रामा असेल, फाईन आर्ट्स असेल, ते राहून गेलेलं असेल छंद म्हणून का होईना, तर ते घेण्याची अनुमती जसं आता CBCS मध्ये आहे तसंच रिसर्च मध्ये सुद्धा आपलं रिसर्च आपण केलेलं आहे झुऑलॉजी मध्ये किंवा आपण इंग्लिश मध्ये केलेलं आहे किंवा आपण एज्युकेशन मध्ये केलेलं आहे. पण असं वाटतं आपल्याला की नाही फिजिकल एज्युकेशनचं पण हा अप्रोच आपण करून घेतला तर मग हे कॉलिक्युमच्या माध्यमातून नाही हेच मला करायचं होतं, हे मिसकॉन्सेप्शन काय आहे हे कळलं पाहिजे मला कॉन्सेप्ट. सो आय शुड ऑल्सो गो फॉर मिसकॉन्सेप्शनचा रिसर्च जे एज्युकेशन मध्ये आपण करतो किंवा घेतो. सो रिसर्च कॉलिक्युम जसं हेल्पफुल राहतं तुम्हाला एक दुसऱ्यांचं रिसर्च अंडरस्टँड करायला, पण प्रत्यक्ष रिसर्च करण्यासाठी सुद्धा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच किंवा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपल्याला डेव्हलप करायचं असेल तर अरेंजिंग these kinds of colloquiums, research colloquiums in universities at every Sundays, so it will be more beneficial to develop on these platforms. Okay, so याची गरज का आहे तेच आता मी तुम्हाला सांगितलं, परंतु त्याचा एक विस्तार या ठिकाणी दिलेला आहे की research at present has become the most viable and efficient way to solve the problems. So in this era of fast moving society, numerous types of socio-economic problems having relations to our other disciplines like politics, like anthropology, like psychology, having arisen which demand comprehensive approach to get their solution. So economists, for example, may focus on cost-effective mechanisms, sociologists on empowering the poor and addressing social inequity, anthropologists on acknowledging local customs, practices and social structures, psychologists on attributions of responsibility or individual relations at work, and development practitioners on relations with the local community. Without inclusion of these diverse perspectives and the interaction of economic, sociological and anthropological, cultural variables, etc.,
the risk of confirmation bias becomes logical enough elevated. So this has resulted in adoption of multidisciplinary research, which is a practice not only in developed countries, but all over the globe. So the need of multidisciplinary research can be enumerated as follows. So it is being given over here that human being is building block of society. So all researches are directed to betterment. Researches are directed towards the betterment of human being. शेवटी आपण संशोधन कशासाठी करतो की मानवाच्या benefit साठी आपल्या academic growth साठी. So human life is regulated and determined by the knowledge of various disciplines. For example, whenever in your school we don't take one subject and develop our what we can say knowledge, or like develop our IQ in that angle. So major subjects and minor subjects we are taking right now at graduation or degree level also. So like in schools also it is being developed right now for CBCS and ICSE's pattern. A number of researches are going in worldwide for human welfare. So these researches cannot be conducted in isolation. They are naturally tempted to ask assistance from other disciplines because not only the social, economic, and political aspects of human being is interrelated, but even physical sciences like chemistry, physics, mathematics, and engineering have importance in man's way of life. So various types of incidences, natural and man-made, are taking places all around. So it is not possible to study them in isolation. एकटेच संशोधन करू पूर्वीसारखं लॅब मध्ये बसून असं काही आता वातावरण राहिलेलं नाहीये. आणि आपलं संशोधन कुणापर्यंत पोहोचू नये असंही काही माध्यम आता राहिलेलं नाहीये. सो like they can be studied in true sense of word in an integral manner. So with the help of multidisciplinary research, it is possible, and objectivity and accuracy is the first and foremost goal of the research, as we already know. So this purpose can be served by the help of multidisciplinary research. Actually, this approach gives ample opportunity to study the problem without with the different viewpoints. At the same time, it gives way to comparative study. All this minimizes the chances of defects in the outcome. जेवढ्या जास्त पैलूंनी किंवा जेवढे जास्त आपण त्याच्यामध्ये what we can say variables ठेवू, तेवढं ट्रान्सपरंट आणि इक्वल काय म्हणतात क्लिअर अँड क्रिस्टल क्लिअर रिसर्च होईल. त्याच्यामध्ये बायसनेस किंवा जे आउटकम त्याच्यातनं येईल ते खूप चांगल्या पद्धतीचे किंवा दर्जेदार त्या ठिकाणी असू शकेल. So the most important feature of multidisciplinary research is that in this era of complicated lifestyle, it makes the study quite easy and comprehensive. Multidisciplinary research helps in an overall study of the problem from various outlooks, and it elevates the chances of biasness and monotonous results, and aims at avoiding the defects of incompleteness. And we know that the problems are of such a way and nature that their solution is isolation. In isolation would give incomplete is no result or no results. So therefore, due to all these problems, this method arises of interdisciplinary or like multidisciplinary studies. Fine. So it is a very what we can say, the slide is not that much visible, but like I made you explain, no discipline can be sufficient or complete in itself. So at the same time, it cannot assert about its capability to solve all the problems. So therefore, each and every discipline is bound to take the help of other disciplines in order to reach at a suitable conclusions. So in the field of law, multidisciplinary research is of utmost significance, because law is not confined to one aspect of human being. If a person, I would like to say that if a person is doing research in zoology, and if he wants to do the research from the law point of view, और लाइक सोशल वर्क का रिसर्च कर रहा है तो लॉ उसमें क्या क्या आते हैं, या तो सोशियोलॉजी का रिसर्च कर रहा है लॉ के एंगल से वो देख रहा है, पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च कर रहा है, इकोनॉमिक्स का रिसर्च कर रहा है,
from the angle of law, he can take that research. So like this is the need of the hour also to study in this way. So importance of multidisciplinary research, it is rightly pointed out that has a lot of importance to study all aspects of problem. Lawrence and Baker has described that multidisciplinary research as a potential pot of gold. It minimizes the partial or one-sided results of the issue, as it has been pointed out earlier that human life is influenced by various factors. Therefore, studying any aspect in isolation, that is in absence of other disciplines, would not give the clear-cut picture. But if those persons are being included in that as a teamwork, then the results can be very clear. So in theory, multidisciplinary research offers an opportunity for the international development research community to become more broadly consistent with the key principles in development policy as a whole. For this, we need to have the SWOT analysis. Actually, it is not a SWOT, means strength, weaknesses, opportunities, and threats. Now threats are being changed into the challenges. So the SWOT analysis is a strategic planning measure developed for marketing science and applied to assess the strategic potential of a development research related problems. So it has been widely applied to diagnose challenges and opportunities in development practice, including, for example, direct budget support. SWOT analysis has been found to result in superior decision making compared to relatively unstructured methods, that is called as the brainstorming. So like the benefit of multidisciplinary research, which was most cited in that, is provide different approaches and perspectives and problems. So it provides fresh viewpoint, cross fertilization, exchanges of methodologies, and in various aspects one's disciplines, thanks to the feedback generated. Multidisciplinary research enhances the vision of researchers on their own disciplines. The second most cited benefit of multidisciplinary is they are a way to acquire insights of other disciplines. As I have rightly pointed out, that we need to have to know that what exactly बऱ्याच असं होतं की आपल्या विषयामध्ये जे संशोधन चालतं ते संशोधनच खूप अति उच्च दर्जाचे आहे आणि इतरांचे नाही. हा पण जो गैरसमज आहे ना, तो सुद्धा या मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचनी कमी होतो. आणि संशोधनासाठी एक जो व्यापक दृष्टिकोन असायला हवा ना, किंवा एक नजर असायला हवी की सगळ्या संशोधनाचं त्या ठिकाणी एक खूप रिचनेस असतं, एक खूप डिसिप्लिन असतं, एक खूप काय म्हणू शकतो आपण त्याला, एक वैभवशाली ते संशोधन असू शकतं. याची गणना आपल्याला करणं सोपं जात आहे. आणि म्हणून मग काय होतं की मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स हे जे आहे, तर एक नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एकत्र येऊन एक चांगलं नेटवर्क पण तयार होऊ शकतं, एक थिंक टँक रिसर्चच्या संदर्भात तयार होऊ शकतं. अँड लाईक इफ दिस थिंक टँक गिव्ह द बेस्ट इनपुट्स to the R&D cells of the universities will flourish like anything in the research, because like research मध्ये खूप सारे ग्रे aspects किंवा ग्रे एरियाज असतात. आणि म्हणूनच नॅक मध्ये आपण बहुतांश वेळेस ग्रेडिंग मध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम येतो, किंवा NRF रँकिंग मध्ये सुद्धा युनिव्हर्सिटीजला प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. तर हे ओव्हरकम करायचं असेल तर असे मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्चेस अप्रोचेस आपल्याला करणं हे खूप महत्वाचं आहे. आय एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आय विल स्किप फ्यू ऑफ द स्लाइड्स अँड मेन स्लाइड्स which have to be focused, that I will focus on. Otherwise I will mail this slide also to respected coordinators of this workshop. So like all these are the things which I have already mentioned you in a general aspect, that for doing research, multidisciplinary or like interdisciplinary, everywhere you are having pros and cons. आपण आपल्या स्वतःच्या फील्ड मध्ये करतो त्यावेळेस सुद्धा प्रोज अँड कॉन्स असतात. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ठेवून करतो त्यावेळेस सुद्धा प्रोज अँड कॉन्स आहेत. परंतु इन्स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रोज अँड कॉन्स, त्याचं कॅनव्हस किती मोठा आहे या गोष्टीचं लक्षात घेऊन आपण ते विचार करणं गरजेचं आहे. स्वक अनालिसिस बघत असताना स्ट्रेंथच्या संदर्भात बघितलं, अपॉर्च्युनिटीज आपण बघूया की मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इज दॅट रिसर्च
can converge more rapidly, more efficient expertise problems त्याच्यामध्ये लॅबोरेटरी काम जे आहे ते मोर एक्सपर्टीज लोकांकडनं होणं पॉसिबल होतं. देयर इज ब्रिजिंग ऑफ फंडामेंटल अँड अप्लाइड रिसर्च. त्याचबरोबर व्हेरियस टूल्स अँड मेथडॉलॉजीज फ्रॉम वन फील्ड कॅन बी अकोमोडेटेड विथ द अदर फील्ड. ही त्याची संधी आहे किंवा याच्यामुळे मिळालेली एक अपॉर्च्युनिटी. याची विकनेसेस पण आहेत भरपूर. विकनेसेस आहे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेसचे की व्हेरियस लोक एकत्र येणं आणि टीम बनवणं हे रादर थोडंसं डिफिकल्ट आहे. परंतु ते करणं खूप अगत्याचं आहे इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन इन NEP 2020 अँड 2022 ऑनवर्ड्स. ओके, सो हे करणं पण अगत्याचं आहे. आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं, परंतु फंडिंग इतकं जास्त होते प्रॉपरली जर का याला प्रेझेंटेशन करण्याचा प्रयास केला तर हे खूप बेनिफिशियल राहील. म्हणून काही लूप होल्स जसं मी सांगितलं प्रोज अँड कॉन्स प्रत्येक गोष्टीचे असतात तसे याच्यामध्ये पण आहे. परंतु अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स फिजिकल प्रॉक्झिमिटी, त्याच्यानंतर मेथडॉलॉजीज, टूल, कम्युनिकेशन, त्याच्यानंतर आपण सांगू शकतो की व्हेरियस डिसिप्लिन्स नॉलेज असणं आणि कायमच विन विन सिच्युएशन असणं हे दरच वेळेस पॉसिबल होत नाही. मेनी ऑफ द टाइम्स आर रिसर्च इज hampered also because of the team members which are not at the working condition. So risk पण आहे याच्यामध्ये काही. फॉर एक्झाम्पल participation in multidisciplinary research, there is a potential risk to jeopardize one statue in one discipline. So research involved research risk to lose respect of their own discipline. दुसऱ्यांचं रिसर्च करता करता आपण असं बघतो ना बऱ्याचदा की आपण काही शॉपिंगला गेलो किंवा खरेदी करायला गेलो तर व्हॉट एव्हर इट इज पुट इन फ्रंट ऑफ अस वी डोंट लाईक दॅट. पण कुणाच्या दुसऱ्याच्याकडे जे टाकलेलं असतं वस्तू किंवा व्हॉट एव्हर वी आर गोइंग टू परचेस आपल्याला ते जास्त छान वाटतं है की नाही. त्याच्यामुळे यांचं एक असं म्हणणं आहे की रिस्क एक अशी आहे की मल्टीडिसिप्लिनरी करताना रिसर्च करताना आपल्या विषयाच्या संदर्भातला जो रिस्पेक्ट असतो ना तो कुठे जायला नको. म्हणजे आपलं ते चांगलं दुसऱ्यांचं ते चांगलं आणि आपलं ते वाईट असा जो म्हणजे आता आपण बघा योगा हे खरं तर योगशास्त्र हे आपलं भारतीयांचं ॲन्सिस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे ना. बट लाईक वेन आपल्याला डिरेक्ट मिळालं तर त्याचं महत्व नाही राहत. बट वेन इट इज गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज अँड अगेन कमिंग बॅक टू अस मग आपल्याला त्यांनी अप्रोच केल्यानंतर आपल्याला ती गोष्ट छान वाटायला लागते की नाही काहीतरी त्याच्यामध्ये तथ्य बेसिकली ते आपलंच आहे ना. तर वन्स अपॉन अ टाइम हे NEP 2020 मध्ये जे दिलेलं आहे ना ऑल दीज वर फॉलोड इन युनिव्हर्सिटीज म्हणजे जुन्या काळातले जे विद्यापीठ होते Nalanda universities and all Takshashila universities, all these universities were already having this CBCS pattern in those days. घुमून फिरून आपण फक्त त्याच गोष्टी करतोय बाकी सगळं त्याच्यामध्ये काही करत नाही. आर्चरी वगैरे हे सगळे सर्वसाधारण मुलांना स्पोर्ट्सचे हे सगळे गेम्स यावे या दृष्टिकोनातून हे सगळे गेम्स लँग्वेजेस वेगळे वेगळे त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक्स मधले अगदी अँथ्रोपॉलॉजीशी रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर्किओलॉजीशी रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ हे सगळे तक्षशिला आणि नालंदामध्ये दे टू टेक ॲज अन CBCS. तर हे सगळं होतं आपल्याकडे परंतु ते इतरांनी ऍक्सेप्ट केलं आणि मग ते आपल्याकडे आलं तर देन वी ऍक्सेप्ट इट इन अ पॉझिटिव्ह वे. तर तसं व्हायला नको. मल्टिपल रिसर्च करत असताना किंवा मल्टीडिसिप्लिन रिसर्च करत असताना आपल्या विषयाच्या संदर्भातलं गांभीर्य केला किंवा आपण काय म्हणू शकतो आपल्या विषयाची इम्पॉर्टन्स किंवा त्याचं महत्व कमी व्हायला नको हे एक त्याच्यात रिस्क फॅक्टर आहे. तर हे डिसिप्लिनरी मध्ये काय काय येतं ते एक थोडंसं चार्ट एक पिक भेटला मला त्याच्यावरून मी तुम्हाला दाखवते की डिसिप्लिनरी मध्ये काय विदिन वन अकॅडमिक डिसिप्लिन मी तुम्हाला हे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे. डिसिप्लिनरी गॅल सेटिंग डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू डिसिप्लिनरी नॉलेज. मल्टीडिसिप्लिनरी म्हणजे मल्टिपल डिसिप्लिन्स आणि मल्टिपल डिसिप्लिनरी गोल सेटिंग अंडर वन थीमॅटिक अम्ब्रेला. Interdisciplinary means cross-disciplinary boundaries, development of integrated knowledge, and convergence means crosses disciplinary and sectoral boundaries, common goal setting develops integrated knowledge of science for science and society creates new paradigms. आणि अजून काही थोडेशा स्लाइड्स आहेत काही थोडे स्किप करते ज्या तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे दॅट वी विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन.
because like this interdisciplinary research is being developed for the convenience or like सगळ्यांच्या मध्ये एक रिसर्च जागृती व्हावी किंवा याला फंडिंग आता खूप मिळतंय प्रत्येकच फंडिंग एजन्सीज कडनं, कारण की हे टीम वर्क आहे. फॉरेन युनिव्हर्सिटीज मध्ये कोणी एकटा असं संशोधन करत बसत नाही. इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ टीम वर्क. सो त्या अनुषंगाने हाऊ अँड वाय आयडियाज रिसर्च अँड लर्निंग अँड आर चेंजिंग द वर्ल्ड. तर हाऊ आयडिया सीन्स ॲज इन्क्युबेटर फॉर न्यू अकॅडमिक फील्ड, कारण की याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंटल अँड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज आहे, कल्चरल अनालिसिस आहे, क्रिमिनल जस्टिस स्टडीज आहे, ऑरल आर्किटेक्चर आहे, अर्बन अँड पॉलिसी स्टडीज आहे, क्राईम अँड जस्टिस स्टडीज आहे, सोशलॉजिकल कल्चरल स्टडीज आहे, व्हिज्युअल कल्चर आहे आणि एथनोम्युझिकॉलॉजी हे सुद्धा याच्यामध्ये दिलेलं आहे. सर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्चच्या संदर्भात अजून काही थोडेसे पिक्स होते किंवा रेडीमेड याच्यावर स्लाइड्स होते, दॅट आय हॅव ऑल्सो टेकन फॉर एक्सप्लेनेशन की मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इथे काय आहे हे पिक्स वरून तुम्हाला लक्षात येईल. तर क्रॉस डिसिप्लिनरी पण काय, इंटरडिसिप्लिनरी पण काय, हे या सगळ्या गोष्टी या बाबी लक्षात येतात. त्याच्यानंतर इंटरडिसिप्लिनरी सोशल रिसर्च एक थायलंडमध्ये करण्यात आलेलं होतं. त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि लिंग्विस्टिक याच्यावर संशोधन केलेलं आहे. तर मग आर्टिफिशियल लँग्वेजेस त्याच्यामध्ये जावा, C++ आणि बायनरी अँड नॅचरल लँग्वेजेस स्पोकन बाय पीपल ओव्हर देअर and motivation, sophisticated linguistic analysis for human like sophistication for range of task of application. असे रिसर्च आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. आपण प्रोजेक्ट करत असताना आपण पहिले विचार करायला पाहिजे व्हॉट, वाय, हू, वेअर अँड वेन. व्हॉट इज माय रिसर्च अँड आय वॉन्ट टू डू द रिसर्च. रिसर्च पार्टिसिपेंट्स याच्यामध्ये कोण कोण आहे आणि वेअर आय एम गोइंग टू डू द रिसर्च अँड when I am going to do this research. So few slides I will skip because I have already explained this. लाईक मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च काय असतं, इंटरडिसिप्लिनरी काय, नीड काय आहे हे तुम्हाला ऑलरेडी मी तुम्हाला मगाशी सांगितलेलं आहे की वेगळे वेगळे सब्जेक्ट्स एकत्र येऊन याच्यावर चांगलं संशोधन होणं खूप गरजेचं आहे, कारण ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणून मग त्याचं महत्व या ठिकाणी सांगत असताना कुठल्याही गोष्टी आपण बघतो की इट शुड नॉट इवन हॅव द व्हॉट वी कॅन से ओव्हरलॅपिंग पण व्हायला नको. ओव्हरलॅपिंग खूपदा होतं, हे स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस मगाशीच आपण बघितलेले आहेत. तर ओव्हरलॅपिंग सुद्धा रिसर्चचं बऱ्याचदा होतं, त्याच्यामुळे हे होऊ नये या दृष्टिकोनातून सुद्धा हे मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च किंवा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आपण केलं तर इट विल बी मोर बेनिफिट. आणि हे थोडंसं गायडिंग प्रिन्सिपल्स फॉर अ सक्सेसफुल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलॅबरेशन. लर्न द लँग्वेज, ऍड्रेस differences in operation, make an operational plan, share the credit, share the money, discuss project plans and time management, hold frequent meetings, encourage open communication, be fair and respectful. And conclusion कडे येत असताना I would like to focus that as we know that today's world has become knowledge driven and expertise based. So efforts are on the make the life of man smooth running and comfortable. Consequently, it is endeavored to touch each and every aspect of human life. So the nature of problem has become multidimensional and multi-prolonged, involving knowledge of numerous disciplines and subjects. So these specialties and peculiarities have added to the significance of multidisciplinary research. Therefore, it can be said that today multidisciplinary has been evolved to stay and can be fruitful and result oriented on when its coordination, assistance and mutual agreement among various experts convent for the assignment at disposal. So because the nature and attribute of issue prompted for multidisciplinary research for its solution stresses all these cardinal canals. So the benefit of collaborative work is also very vast, as we know. So on the at the outset, I would like to focus that unrealized until months and years together it is being like observed. So in collaborative work, the research should work in synergy, complementing one another to complete the essential tool set necessary to achieve the end goal. So the merging of diverse fields can yield breakthroughs in a speed unachievable
if those contributors were to work independently. So the value of a collaborative project extends to training highly qualified personnel and expanding the breadth of knowledge of even the most seasonal expert involved. So in which we can say that a future can be a good one. Undertakings with great potential collaborations in science can be one of the high risk in addition to the high reward. So effective team management and open communication for the very first discussion will maximize the likelihood of success and productivity. So with this, I come to an end with the presentation of the responsibility which was shouldered to me in the form of multidisciplinary and interdisciplinary research. So thank you so much to all the members, Thank you, madam. You did participants who has given me a patience listening, and thank you so much to the organizing team, the coordinators, for giving me an opportunity to present my views over here. Anyhow, because of my continuous busy schedule, I couldn't to do that much of justice with the responsibility, because all the time the date is to be changed, and like I was not prepared with the PowerPoints and all these things, and today technical error has also taken place. But in spite of that, there were few things which I should focus. So that I mentioned over here. And if you are having any questions, your questions will be answered over here if you are having any questions. Thank you so much. And I would like to share one of the screen also, but after the finishing of the question and answer session. Is the screen visible? yes. No, ma'am. Only Okay. desktop is shared. Okay, fine. I will share, but like till that time, if you are having any questions, the students or the research scholars may please ask the question. No question, ma'am. Thank you very much. You explained so nicely all the things, multidisciplinary approach, different disciplines, participatory research, need of multidisciplinary research, SWOT analysis, and all the related terms with multidisciplinary approaches, like importance, weaknesses, that all things are very nicely explained. Our students are very much helpful to do research in multidisciplinary research with your such a wonderful lecture. Thank you very much, ma'am. Now Okay. Before ending, I would like to show one important slide, so that many of the times when we are doing the research, we are having lots of setback. So to overcome all this setback, you need to have the rebirth in our research also. So only 3 minute slide is video is there. I will just share with you. 1 second, ma'am, before ending up. yes. Is it visible? No, ma'am. Screen is Is not. it is not visible? No, ma'am. Okay, just 1 minute.
it's visible here, but like it's not getting shared. Just 2 seconds. You can minimize your desktop also. Then it will be. Actually, it is being there, but like. Is it visible? Is it visible, madam? Wait a minute, ma'am. Was it visible? No, ma'am. Now it is not visible. Priorly? Priorly, Now? now it is not, but priorly it was taking some time. Okay, it is starting over here, but like. Ah. Okay, you might be running short of time because you are having next lecture also, seems to be, isn't it? No, ma'am. It is the last lecture. It is the last. Yeah. Let me try. Yeah. Video share करते हैं. Now? No, ma'am. पल्लवी 1 मिनिट खाली आहे ना जरा. एकच मिनिट बेअर करा. टेक्निशियनला बोलवलंय मी.
ओके एक मॅम. व्हिडिओ मला दाखवणं खूप अगत्याचं वाटतं बिकॉज वेन एव्हर वी आर डुईंग रिसर्च many of the times it is seen that if you are doing something different, pulling legs in every among the research scholars or like research faculties, it is seen over there. So whenever we are having setbacks in doing research or in life, so it is very much important. So these two videos were very much important. So that's why I thought that I should share these videos with research scholars. So it will give an remembrance whenever life is pulling you back or like life is taking you back. So it is very much important to get yourself energized through all these activities. So this will be a remembrance. That video will be remembrance. Though you don't remember this lecture or few aspects or few points, but this will be the remembrance. The video will be the remembrance, or it should be a good memory. It will be remain in your memory. So that's why I was insisting to show you this video. So we will wait for just 2 minutes and then see the video, and then you may please leave the, because today I have taken lots of your time, No, but please. without completing this in a good way. No, ma'am, it's a very good way you have conducted your session. Your efforts, we appreciate it very much, ma'am.
This is the story of an eagle. दिसतोय का? Is it visible? Not madam, but sound was clear. Sound was clear. Video is not visible. Video was not clear. व्हिडिओला ओपन करावं लागेल मॅडम. व्हिडिओ ओपन केलेला आहे मी ऍक्च्युली. हा बघ बरं. डबल क्लिक करावं लागेल मॅडम स्क्रीनवर. याच्या स्क्रीनवर आता येतोय का बघा? दिसला का? It can live up to 70 years. दिसतोय But का to मॅडम? reach this age, the eagle काय प्रॉब्लेम झाला? कधीच असं होत नाही. आहे 7351 केबीचा. हा हा इथे होतं म्हणून. साऊंड येतोय पण व्हिडिओ का नाही दिसत? त्याच्यावरून केलेलं मॅडम, क्रोम वरून केलेलं आहे का? हो. नाव फक्त ऑडिओ येतोय का मॅडम तुमच्याकडे? मॅडम आता काहीच नाही येत. ठीक आहे. आय विल शेअर यू, जस्ट गिव्ह मी युअर ईमेल आय डी. तुम्हाला तो शेअर करते. देन यू शो टू युअर स्टुडंट्स. ओके. यांच्याकडनं पण नाही येतो, काहीतरी टेक्निकल एरर झालाय. It's 7305 KB ma'am. Video is of more KBs. अच्छा, that's why it is not. It may be the problem. I think so. Because you are very pause केलं हे. रेझ्यूम करणं. ठीक आहे, इट्स ओके मॅम. I will just mail you. मेल करते मी तुम्हाला. तुम्ही नंतर तुमचा वर्कशॉप ज्यावेळेस संपायला येईल त्यावेळेस तुम्ही दाखवा. Ma'am, it is going to be shared now. It is going to be shared now. No, it is not visible again. No, it's okay. Some technical error is there because n number of times I have shared this, but like it didn't happen priorly, so it's okay with that. Okay, ma'am. Thank you. थांबा एकच मिनिट थांबा. आता व्हिडिओ दिसतोय मॅडम? हा ठीक आहे. This is the story of an eagle. ऐकू येते? Yeah, ma'am. This Okay. is the story of an eagle. It can live up to 70 years. But to reach this age, the eagle must take a tough decision. In its 40th year, his long and flexible talons can no longer grasp prey, which serves as food. Its long and sharp beak becomes bent. The feathers become old, thick, and heavy. They stick to his chest and make his flight impossible. Then the eagle is left with only two options: death or go into a painful process of change. The process requires for the eagle to fly up into the mountains and sits on its nest. Then the eagle knocks his beak onto a rock until he plucks it out. Then he waits for the new beak to grow back and he starts plucking his talons one by one, painful every time. When his new talons grow back,
he starts plucking his old feathers. And after all this, the eagle takes his flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is change needed? To survive and live fully, we do have to start a change process. And just like the eagle, we also have to block unpleasant memories, negative habits, and fixed mindsets. Only freed from the past burdens, we can take advantage of the present. In order to take a new journey ahead in the future, let go of your negative old limited beliefs. Open your fixed mindset and let yourself fly again. Just like the eagle. Thank you so much, ma'am, for sparing me so much of, giving me so much of time. And even you people have spared for lots of time. Despite of all these technical errors, we came out of it. So thank you so much once again for everything. Thank you, Yeah. ma'am. Well, your video is so much informative. That's why your efforts and you take so much time, but it is informative for our students. Thank you very much, ma'am. Now I invite Dr. Sangeeta Bihade, madam, for vote of thanks. Good afternoon, everyone present here. It has been a proud feeling to be a part of such wonderful and informative session. On behalf of Sri Shivaji College of Physical Education and Education, I am glad to be here to express my vote of thanks. I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed resource person, Dr. Chaitanya Sonkamre ma'am, Dean and Professor of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Dr. Chaitanya Sonkamre ma'am, who have guided us on the topic multidisciplinary and interdisciplinary research approaches and provided her valuable time, and we learn a patience from her. It is a very important to make a patience. Thank you, ma'am. Your guidance truly inspired all of us and provide direction to our research approach regarding various disciplines and convergences. Finally, I would like to thank all of you present here for making this 7 days national workshop on research methodology a grand success. Your presence always motivate us. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. खूप छान वाटलं मॅडम. खूप मस्त प्रेझेंट केलं मॅडम तुम्ही सगळं सेशन. And all the research scholars wish you all the best. थँक्यू.